la amoo koor wande naa la fay صل على محمود محمد الدجول فك يونس صلى الله عليه وسلم mu ngi taxaw mu toog jonkon. Why it is our diocesan patron feast day is because the Cathedral of Our Lady of the Assumption is dedicated. Do not have it in their mindset or in their psyche that we are playing against Algeria. Morning Africa ay bés bu ay bu nekk ñi ànd ak yéen tey ji yem ak aljuma ndar keppal lépp lu jëm ci ni ñuy ànd ak yéen ci jotaay ji semaine bu nekk tey yem ak fukki fan ak benn ci weeru octobre atum 2024 ni amaat mbégte kontaante dellu santaat yàlla julli ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ñaari waajur sant bépp waajur sant kilifa diine ak kilifa aada yi nuyu staff ak management bu Eye Africa TV yéen ñu nuy seetaan foo leen mën a nekk ci àdduna bi di nu bàyyi xel jàpp leen ne jox nañ leen seen wàccuwaay nuyu leen comme ni ñuy nuyoo buur delluwaat ci jotaay ji ñi ci àndal xam ngeen ko Amadou Kanté ak ko nga xam ne mooy Fatmata jaaju ah moom la ñuy àndal ci jotaay ji tey nag moom robam daa baax commencé naa wax mu ne mën naa noppi am problème waaye dina feeñ ci kanam Amadou nuyu naa la naka suba si. waaw jërëjëf maam da nga waroon a wax rek because loolu moom sa doom boo koy waxal kay. léegi moom loolu dara ak tuumal ci yooyu léegi mu koy def. waaye yow waaw jërëjëf su ko defee mbégte lay doon saa su ne ñu dellu si seen programme ci Good Morning Africa fii ci Africa TV fu waay mënta nekk ci biir réew mi ba ji biti réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di rafetlu ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne waaye tamit ci safo bi ak ci kóolute bi su ko defee tey ajuma ñu ne leen juma mubarak ñu wax leen daal xam naa ne tey moom bés bi macha allah ñu ngi leen di ziar bu baax a baax comme niñ ko waxee su ko defee ñu ànd ak yéen ci xibaar yi ci biir kër gi waaye tamit ak yeneen xew-xew ci jamono ñu waxtaanee ko incha allah tey ci plateforme bi maam ji bi tey moom fi nga génn macha allah yow moom yaa raw sum xale bi laay jàppale rek kon yow tam ne la juma mubarak soxna si nuyu naa la naka suba si. maa ngi nii rek sant yàlla alhamdulilah. nga génn baax na. jërë nga laaj na maa ngi koy yëg. kay yëg ko dégg nga ak ñu bàyyi la nga nuyu. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen a nuyu seen tur ak seen sant di leen dalal si seen favorite Good Morning Africa show man la seen xarit Fatmata Jaaju. jaajëfal ko bu baax a baax Fatmata Jaaju comme ni ngeen ko déggee ci kàddu nuyu ñëpp ñu jàpp ci liggéey ba mu yomb di ci wàllu technical. démba ba léegi ñu ngi ci di ko dunda mu nekkoon lu métti waaye tamit comme ni ñu ko waxee woon démba rek yàlla moom moo ko dogalee noonu su ko defee démba lañ doon jébbal borom ñi nga xamante ne mooy Sisi papa ak Seeku seen borom foofu ci Kanifing South su ko defee ñu indi leen xibaar boobu leen su ko defee ñu continuer well as we still continue to mourn the demise of Sisi Sawane Papa Toure and his brother, and yesterday they were laid to rest. Now, journalist Sisi Sawane and two others laid to rest in Kanifing South. Now, Gambia Radio and Television Services reporter and Sarahule News presenter Sisi Sawane and the second Vice President of the United Democratic Party, Youth Wing, Mohamed Papa Toure and brother Sekou Toure have been laid to rest on Thursday afternoon at the Kanifing South Cemetery.
The three died in a fatal car accident on Wednesday while traveling to Jarasoma in Lower River region to attend a third division football final between a Sarahule football team from Basse called Ouagadougou and Jara West. Muslim religious funeral services were conducted for the three of them at the Masjid Imam Malik along MDI Road in Kanifing, where hundreds of people gathered to pay their last respect to them. 5 of them were reported to have been involved in the Wednesday's accident in the outskirts of Masemba in the Lower River region. Officer in charge at the Soma District Hospital confirmed that Sisi Sawane and Mohammed Papa Toure arrived that while Sehu Toure, who was the driver, was taking his last breath. He said Buba Wage and Idrissa Toure have been referred to the country's main referral hospital in Banjul. Africa TV also attended the funeral where thousands of people paid their respect, and we spoke to some of them. Let's hear them from this inside. Banko do ko kumo fo ala tete nyini kala wala because aya lon ni te man diamu banko le be tinyala nesoro be tinyala woto sise a fata jihadole ila ko ni momi mbota nyini ndirola iba sambale la dimbaya ite na tafa i fata jihadole ite wulita bi koy bita nyini hijola wala bita karango nyini la ibe londo nyini la ina tafa siloka ite ni jihadula be ne kini i wulita koy bita hijola i fata siloka ala koy la barajo nga dafa ndile ngaji sai muni bati na nyinte duna bi sama dafa ko makelim foñ ako nyen si sen na man saran ka fo mbeta mala nga baran ako bar nyin silo bira afonye kunum gaay i batata kunum ko le wota garawol ni ko be murga jara sante akay be bara kay bari wati fula borolo janne so mama jam bara hakilo man si because ke bala mo numo dara misil me ibaluta fo wati jam ku do be na be ne kay fon kalon min sa ay mokili fere ko keno fo mo ko bayndino afama man sonde apura ta bolon kono bari bita yajibe si sele fele tala kay bismillah silo fere bari bita ta wura role atale fay kay si sele akoy si sele ta jara participate bo janne atale fa kay ta jara kay yemul lon la koto akay man fele lo jeda kay he si señol accident wa kay si se fatale fayo fay dara akay fatale akay munande fa kay ngalo na fatale wato la sita ala la wato na sita mo ko kuno woto bar tawhido ni dankene aw be mbulle dafa mel ni rek maa ngi sànni kaddu ci suma mbokk yi olof yi waaye du leer nag su leerul tamit ngeen jégali ma suma xol baa ngi fees del waaye dama gis ne réew mi moo ma ñoral si sa mi wax ni wala papa mi ñuy wax ni benn ndaw nekkul ci Gambia fi ku ko xamul Papa Touré ñun ñoo organise woon programme di woon ne lii moo war a xew na ndaw yi jokkalante ñu jàppalante papa mu ne moomu ci wàllu football lay dem ndax moom mooy mun a jokkalante nit ñi koo xam ne yaa ngi yëngalu ci football xam nga Papa Touré parce que dañuy woo Gambia yëpp moo tax Saraxule def Saraxule tournament moo ko créé gis nga mbir mi te papa demul school yow mi dem school looy xaaraati yow mi dem school nga jàng wàcca te nga mun a binda nga mun a créer looy xaar kii xamul dara xamul compte xamul tus waaye mu ne problème bi mu amee mooy dafa bëgg a dajale ndaw yi waaye ñaata ndaw ñoo ko yenu tey ñaata ndaw lii laa bëgg a sànni rek ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax leen ne lii mooy seen fay nag lii mooy seen fay ñu ngi wax ne salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ayo fala ay ko le kam fala amuñ si doole amuñ si pexe waaye lu ñoo def rek ñu ñaanal leen soo ma laajee si am naa lu bari lu mun a wax si dafa nekk ki nga xam ne mënuma remember exactly ban at la ko meet waaye foog naa war naa nekk around 2010 foog naa dañ tasee woon time boobu noonu mu ngi nekk journaliste mu ngi nekk jàng bu ndaw waajal school rek dugga si affaire si waaw ñu doon tasee ak moom si parc si nawetaan parc su ma fàttaliku Serekunda West foofu lañ tasee so si diggante boobu noonu nag ñu start di waxtaan dañu exchange number maa ngi fàttaliku exchange nañ number time boobu noonu ñu ngi xaar ñu ngi waxtaan ba ñu ñëwee GRTS in 2013 2014 so suñu relationship bi continue ñu bokk a liggéeykaay ñu nekk foofu di liggéey waaye Sisi dafa nekk ndaw bi nga xam ne dafa déggu dafa nangu dafa diine ba pare bugga lu mu doon def Sisi doo dee gis fu mu mer ba pare Sisi amul groupe
si groupe bu nekk def dee mun a ànd ak moom understand nga so kooku mooy Cissé fan yii nii sax maa ngi doon wax ak Babacar Sow maa ngi ko wax ne suñ programme bu bees bi bu ñu war a def suñ paree suñ ko dooree Cissé dañ ko indi ñu nekk one of the presenters mooy sports tonight ñu nekk programme bu bees bi ñu war a def barkaati démb maa ak moom ñoo nekkoon si office bi muy amoon benn programme bi Gambia Today ñoom xooloon ma après ñu doon wax affaire yi Gina Ba Samba moo nekkoon présenter bu mu paree mu xool ma mu ne ma ne MS mu ne ma ne that was good ma ne ko ne it was you people the presenters understand nga so bu mu paree si programme boobu ñëw si office bi fekk mu ngi amee story bi tey ñu ngi suul tey ay ndaw lañ ndawi réew mi am nañ métit bu rëy waaye ndogali yàlla kenn mënu ci dara man démb si suba rek maa ngi wax ak papa waxuma sax ne ma mu ci yoon parce que dañu war a am meeting ëllëg maa ngi ko wax ne ko ëllëg war nañu lan ma wax naa ñëw incha allah papa nag nit koo xam ne la dafa amoon itte dafa yëg ñëpp amal ñëpp cofeel asuma suñ parti leader bi bëggoon na ko lool bëggoon na parti bi ba pare ci wàllu ndaw yi daf daan yëngu fu affaire yi ndaw xew papa dina jóg bokk ci mooy woon suñ second vice président su suñ lut wi ngi parti bi ci base bi mu jógee am na foofu place ci regional office bi et ba pare tamit nekk na ci national executive committee papa yëngatoom ak pas-pasam di jàlle famille Cissé bi di jàlle bépp journaliste Gambia di jàlle tamit youth si Gambia di jàlle képp nga xam ne Gambien nga te nga amoon na Cissé affaire di ne nag lii nag ndogal yàlla Cissé nag nit ku nga xam ne na Gambia la gisoon. All right, those were some of the reactions of some of the people who attended the funeral, and of course the late Sisi Sawani Papa Toure and Seku as well yesterday at Kanifing South Cemetery, of course. ñu dellu ci maam ji bi gannaaw bu ñu seetaanee sernde yooyu ci ñenn ñi nga xamante ne bokkoon nañ ci ñu bëri ñi nga xamante ne teewoon nañ ci dëjub ki nga xamante ne mooy Sisi ak papa ak rakam di Seyku mu nekkoon lu tiis kon nuñ ko waxee depuis démba ba léegi waaye kaddu yi wax nañu bëri démba réaction si boo ko déggee social media nit ñi ñu ñoo wax ak lu ñoo wax ci ñi nga xamante ñoom ñoo fi jógee daanaka benn la démba tamit teewoon nga fa ak ñeneen ñu bëri nga waxtaan ñu bëri dégg nga lu ñu wax ñoom tamit seen ndey te mu nekk lu am solo. waaw defe naa ne am na solo ci seede yi ñu dégg ci ñi nga xam ne ñoo gaaral seen kaddu ndax Sisi waajuram moom gaaral na ay kaddu te ñàkk na doomam waaye terewut sant na yàlla bu mu gisee askan wi nu ñu wuyusee noona tamit ci pap mi nga xam ne mook Sisi ñoo amoon benn gis-gis ci lépp lu jëm ci seen taxawaay wax nga lu am solo ndax boo xoolee démb boo fa demee sa yaram day daw nekk nañ ndaw yu nga xam ne ñoom ñëpp tey dañ amoon responsabilité bu ñu doon taxaw ci biir réew mi rawatina ci wàllu ndaw ñi ak xeet bi nga xam ne dañ fa bokk muy si li nga xam ne mooy saraxule ndax démb boo xoolee ci xeetu saraxule mboolem koo xalaat ci biir réew mi muy borom ndombal tànk muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ñëpp ñoo daje woon ci fi nga xam ne moom moo nekkoon jumaa bi ba bu ñu leen doon jullee sax problème la woon pour fan la ñuy teg niw yi ba mun leen a jullee loolu yëpp mu woon la ne cofeel gi nit ñi am ci dem fekkee li nga xam ne mooy sutura bi ñu fas yéene def ndaw yi ñu bàyyi xel ci li nga xam ne moo nekkoon teewaay bi comme ni nga ko waxee ci xibaar bi ci imam Malik lan ko defee woon ñu gis kilifa yu bëri ñu nga fa woon ku mel ni justice minister mu nga fa woon ku mel ni ki nga xam ne moom moo nekk mayor bu KMC muy Talib mu ngi fa woon ku mel ni ki nga xam ne moom moo nekk former GAP leader bi muy ki nga xam ne mooy Moussa Bathily ak yeneen autorités yu nga xam ne ñoom ñëpp bàyyi woon nañ seen soxla ñëw fekkee li nga xam ne moom moo nekk tiis bi media houses ci biir réew mi yëpp ñu nga fa woon both media houses ñëw nañ jël dëj bi jàppee ko li nga xam ne moom moo nekk seen yëf ku nekk doon def li nga xam ne loolu mooy liñ séntu woon ci moom
seede yi comme niñ ko gisee ku xam ki nga xam ne mooy Papa Ndiaye xam ne ku jege ki nga xam ne moo nekkoon Sisi la ku xam Papa Ndiaye xam ne kuy taxawaayu li nga xam ne mooy xeetu saraxule la noona tamit ku xam ki nga xam ne moom moo nekk Papa Touré nga xam cër bi mu amoon UDP nga gis ku mel ni Almami Tall nekk spokesperson bu UDP ñëw indi seede ci ki nga xam ne moom moo nekk Papa Touré indi seede ci Sisi ak ñeneen loolu tamit defe naa ne am na solo ñu gis ku mel ni Modou S Diallo ñoom ñooy liggéeyandoor wax na ko seen xamante yàgg na depuis boori 2010 ba nu muy ñëwee JRTS 2013 2014 kóllëre mu ngi seen diggante ba ci talaata bi la mujje wax ne toog nañ doon waxtaan di mébét naka la ñuy xoolee nu ñuy dundalee seen programme boobu mu nekk Sport Tonight bi nga xam ne ñoom ñoo koy def mu ne amoon nañ sax gis-gis ne Sisi war naa am lu nga xam ne loolu la war a jël responsabilité ci programme boobu noonu yooyu yëpp ku la koy indil ci seede mu leer la ne ndaw li am na objectif bu nekkoon ci moom te réew mi amoon nañ yaakaar ci moom JRTS tam wane nañ ñoom ñàkk nañ ndax gis nañ taxawaay bi nga xam ne taxawoon nañ ko ndaw li. very well wax nga dëgg su ko defee Fatmata dégg nga li nga xamante ne mooy kàddu yi wax nañ ci depuis démb ba léegi waaye daanaka benn rek la seen mbaaxaay seen taxawaay ak seen legacy bu ñu bàyyi fii ci li nga xamante ne mooy bàyyi na ko si seen dund ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo fi jógee ko démb ñu yóbbu leen seen kër bu mujj comme ni ñu koy waxee ndax lan nga mën a indi ci loolu gannaaw bi nga xamante ne lu xew na ba finally they were ready to rest yesterday. waaw Amadou barki démba ak démba xoolee naare woon na trop waaye démba buñ gisee footage si neen gis naka la nit ñi tourné out gis askan bi nuñ uyoo ki nga xamante ne mooy Sisi di ko gunge fu final destination xel dal na ba pare xanaa di dellu di sant yàlla rek because nit ki moom soo demee ba sa borom jël la nga am askan bu toolu noonu wala mbooloo bu toolu noonu ñëw uy si la gunge la amuñ dara lu ñu lu sant yàlla ak seede yi tamit seede yi rafet na trop. macha allah seede yi rafet na trop comme noo ko waxee te foog naa ne depuis Wednesday late in the evening mooy mbir mi xewee ba démba kon ni ma ko waxee rek kàddu yi moom benn affaire tamit ñëpp seede yi wax nañ ci lu am solo te waaw ñu santaat yàlla rek kon ne di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xamante ne moom moo leen fa jëlee may leen jannatul firdaws waaye tamit yàlla na yonent bi teeru leen. amiin allah solo waaye moom yaakaar moom suñu dal daal na comme Fatou Ndao ñu ko waxee. su ko defee maam ji xam naa ne waaw métti woon na waaye tamit comme ni nga ko waxee dem gis mbooloo mi ak nit ñi Gambien si tamit ñu taxawee dafay wane ne daal nit boo nekkee si àdduna bàyyi xel nit ñi waaye tamit sa doxalin ci sa àdduna dafay am solo ndax ñi ay xale lañ surtout si lu dinda mun na am yow mun na wax ne yàgg na yàggul waaye gis nga taxawaay bi loolu tamit message bu foor la foog naan ñun ñi nga xam ne ñoom ñoo fi des fan nañ cee bàyyi xel. waaw royuwaay la te jàngat la ci ñun ñëpp en tant que ay ndaw rawatina nekk ci métier bu nga xam ne askan wi leen ko séqal te am na lu ñuy xaar ci ñin li ñu war a jàpp ci jàngatu démb liñ gis ci Sisi lim am ci mbooloo ak Papa Touré ak nga xam ne mooy seeku rek mooy am na lu nga xam ne ñoom liggéey nañ ko fi mu gàtt ci li nga xam ne mooy seen dund ndax ñëpp démb li ñu doon jooy rek mooy ndaw lan seen dund gàtt na buñ fi yeggoon mën nañoo gis tey ñu def lu ëpp li ñu def démb te boo xoolee démb boo demee si dëj bi da ngay foog ne du ordinary people like these people ñoom lañ doon defal li nga xam ne mooy dëj démb ndax wax naa la ko ku mel ni the political adviser of président Adama Barrow ñoom du Sano ñoom ñëpp ñu ngi fa woon journaliste yi media house yëpp boo xoolee démb journaliste yi émotion bi nekk ci ñoom sa yaram day daw muy xale muy mag muy góor muy jigéen ñëpp ñu fa ñëwoon démb ci julleekaay bi sax boo gisee journaliste yi ñu ngi def seen liggéey waaye di nga xam ne these people are feeling something lu la leer na ñii seen xol la ñuy yëg ni am nañ méttit ndax méttit bi mooy gis ndaw lu nga xam ne ci yoon la nekkoon ñëpp amoon ci moom yaakaar ci li nga xam ne mooy talent bi ci bëgg-bëgg bi ci pastef bi nekk ci moom kooku bu fekkee dem na ñu gis mu am mbooloo mu mel noonu sa xel day dal ci ne kon mënoon nañoo gis leneen lu ëpp li nga xam ne def na ko ci taxawaay loolu yëpp defe naa ne jàngat la ci li nga wax ñun ñëpp ñu war ci bàyyi xel ba mu tax ñi liggéey ci suñu ëllëg ñun ñëpp ñu xam ne fii dëkkuñu fi bakkan bu ñam dund dina ñam dee loolu xam nañ ko te dee moo jiitu li nga xam ne moom moo nekk dund waaye nag li ñuy def rek mooy comme ni nga ko waxee fiddaliwaat suñu kóllëre suñu digganteek ñoom ñaanal leen suñu borom xare leen aljana ci aljanay firdaws yi ndax gis nañ démb la fa daje woon ci xol ak ñaan ya fa jóg ak ni ñu leen jullee mu leer la ne képp ku fa taxawoon am nga yéene gis ñii ñi dem fi nga xam ne moom moo nekk barsax ci lim gën a gaawee ci aljanay firdaws yi. incha allah yàlla dina def loolu Fatmata final rek balaa ñoom move on démb yaa ngi doon wax ne Sisi moom despite ne wala moom fu mu dem ak li mu am yow
she was very down to earth mu nekk xale bu jigéen tamit ak fu mu tollu woon ak jamono bi nu moo doxee tamit foog naa ne te nga gis démb nuñ ko taxawee ak réaction nit ñi foog naa ne loolu tamit comme maam ji bi nuñ ko waxee ñun ñëpp war nañ cee mën a am jàngat bi ñu def taxawaay bi ak surtout ni ñoo jëflante ak nit ñi loolu tamit ñu bàyyi ci xel in as much as ne lii xew na métti na tiis na waaye foog naa tamit ñun am nañ ci war a mën a jàngi surtout ñun ndaw yi. waaw Amadou foofu dama faa sawar a wax trop because dañ nekk si jamono boo xam ne dafa critical trop surtout si ñun jigéen ñi because da nga jigéen dafa mun a teel a bew am na foo dee tollu rek you think you have it all and you're better than everybody waaye Sisi was one of a kind despite lu mu munti am yëpp despite travel na to many different places she's achieved a lot when it comes to the media fraternity while loolu taxut she's always remained the same person fanaa nit ñi dañ am jàngat bu bëri buñ war a def si ki nga xamante ne mooy Sisi exemple bu mag la especially among young ladies nit ki ak si loo munti tollu si loo munti am foo munti dem always remain humble treat people as the way you would want them to treat you. Yeah, that's a very good one to end this of course tribute, I would call it, on our late fallen heroes and colleagues, of course, Sisi, and we will certainly miss you, but of course we will never forget you for sure, and Papa, and wherever you are, our prayers will always be with you, inshallah. That will be it. We will continue now, of course, on our next story. We talk something different after that very sad story there. Gambia College orient new students. Now, thousands of students stormed the Gambia College on Thursday for orientation into the 2019 academic year. The oldest tertiary institution, popularly known as the Teachers Training College, enroll freshmen from various programs including diploma, advanced diploma in education and early childhood development. The vice president of the Gambia College, Aissatou Ndao, called on the new students to renew their commitment in shaping the future of the country, noting that the role of a teacher is spotted out in the performance of every sector. Madam Ndao said the new intakes must be inclusive in their various fields of study with aim of realize the quality of education. Demba SM Yabo, Register of Gambia College, reinforced the idea that teaching is noble but demanding enough for one to conduct a routine personal assessment. He challenged those in early childhood class to head up to the task ahead of bearing in mind that they are to be entrusted with infants. Those on the early childhood department level are going to touch the hearts of our children when they don't know much. So you are crucial in shaping their lives. This is why I can comfortably say you are the most important. Mr. Yabo reminded students that at that primary level that nursery children must be shown the right thing, and if they fail to do that, then they will fall the entire nation, saying the Gambia College administration is very careful about such. Whether we like it or not, as individuals here, we will all be affected by your actions after your program, because we are all parents. For this year alone, he said, the college has enrolled 2,684 students. The Gambia College certificate remains one of the most prestigious awards in the country. Duration for program ranges from 2 to 3 years, after which graduates would spend a lesser period at university due to transfer of grades. Yeah, so of course, the 2019 academic year begins at the Gambia College, one of the oldest institutions when it comes to education or academia in the country. Yesterday, of course, some interesting remarks there. Mam Jibi dégg deputy principal bi li mu wax ak registrar bi foofu ci Gambia College di wax ak xale yi nga xamante ne dañ leen tàggat ñu war a génn ak ñi nga xamante ne dañu war a ñëw ñu tàggat leen ñoom tam buñ fa jógee war a dem jëflante ak nit ñi, surtout ci wàllum education mu nekk secteur bu am solo. waaye ñeneen ñi tamit nekk ci li nga xamante ne mooy ci wàllum health, because dañoo jëflante ak xale yi tout tànk yi, loolu tamit mu nekk mbir bu sensitive. so mu ngi leen di fàttali seen responsabilité ak rôle bi nga xamante ne am nañ ko ak taxawaay bi lan la war a doon. naka nga déggee kàddu yi ak li nga xamante ne war na fa démba.
waaw day dal xel ndax ëllëg réew mi dañ jàpp ne mu ngi ci loxo ndaw ñi te ndaw ñi def xam-xam ci ñoom mooy ñi yore wàllu njàng mi ak njàngale mi te njàng ma ak njàngale mi collège bi bokk na ci bërëb bu nga xam ne foofu la ñuy tàggate ndaw yi nga xam ne ñoo war a dem jàngale tuut tànk yi tey bu fekkee ñu ngi leen war a jël enrôle ñu ees di jël ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon jàng ba pare war a continuer dem def seen liggéey ci liñ jàngoon yëpp lan lañ war a jëfee ba ëllëg ndaw yi nga xam ne ñooña dinañ def xam-xam ci ñoom yan façon yi ndaw la ñuy doon ci biir société bi loolu yëpp dañ jaakaar ni ñooña war ay royuwaay yu nga xam ne buñ déggee ci ñiy gaaral seen kàddu ku mel ni ki nga xam ne mooy député principal bi comme ni nga ko waxee ak ndaw li nga xam ne moom moo jiitee ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci jàngukaay bi am nañ njort bu rafet ne ñiy ñëw war nañoo mun a roy ci jikko yan fa fekk ba ñoom ñi naw leen ñay dem war nañoo jàngee ci liñ fa jàngee mun koo yóbbu ci biti ba ndaw yi ñuy jàngal ëllëg ñoom tam ñu doon ñi nga xam ne ku leen gis dina naw institution bi di Gambia College dina naw li nga xam ne moom moo nekk éducation yi réew mi ndax ñooña dañuy jàpp ne comme li ñu wax la garab ci ba muy tooy lañ koy jubbanti te ndaw lu nekk ba mu doonee xale lañ mun a def xam-xam ci moom xam-xam bu nga xam ne du bokk rek ci xam-xam bi ñuy jàpp ne mooy level of education wala intelligence yi ak yooyu waaye attitude bi daf ci bokk ci nuñ déggee kàddu yi ñu wax yëpp yow da nga war a doon ku ñuy roy ci jikko ci wàllu yar ci wàllu diine ci wàllu maqaama bu nga xam ne di nga mën a jox dayoo doomu aadama ci yaakaar bu ñuy jàpp ne ak koo mënti doon ëllëg boo ko gisee di nga ko cëral ba loolu daf ñuy indi rek tey ci jàngat ku mel ni Sisi Papa ak ki nga xam ne mooy Seeku boo déggee seede yi ñuy wax yëpp daf lay leer ne ñii du maqaamay xam-xam kese moo tax ndax boo déggee paa bi doon wax noonu mu ngi lay wane Papa jàngut waaye xam-xam bi mu am ba mun a indi idea boole ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi boole community saraxule bi ñu doon benn ci wàllu tàggat yaram loola jikko ak yar moo koy def ci doomu aadama te bokk na ci niñ la yaree ci sa kër ak ñi nga xam ne ñoom ñoo def benn jikko ci yow ba nga doon ki nga doon. well loolu am na solo Fatmata so Gambia College mu nekk one of the oldest educational institutions ci réew mi waaye with all the challenges they face and all that, but it's still an institution that one can cherish because of the impact they have in the country, education and other sectors. Lan nga mën a indi ci li nga xamante ne mooy wax nañ ko and Mr. Yabo mu ngi doon wax ne the importance of teaching is a noble job of which we all know bu fekkoon ne tey du teacher yi ñoo ñu tàggatoon wala dimbale ñu xëj na ñun duñ fi doon toll ak ñeneen so mu ngi doon fàttale tamit seen teachers yi seen responsibility and loolu dafa bees seen performance ak seen assessment ak seen bopp ak yooyu so loolu tamit foog naa ne li am solo la xam naa ne nag jafe-jafe moom ak challenges moom am na Gambia College waaye ñu fa nekk tamit jàmbaar lañ. The Gambia College Amadou, the importance it has cannot be overemphasized. ñëpp xam nañ teachers yi contribution buñ nekk di def si dëkk bi loolu mënuloo ko wax si benn part rek nga jeexal. They contribute a lot, notwithstanding the challenges when they go through Gambia College. ñun ñëpp xam nañ lu fa nekk ñun ñëpp xam nañ lan la get and the worst part is that recently payment has been introduced, not small payment, but then students have been complaining of fees in nuñ seere and how they grapple with having to pay the fees. At the end of the day nga ñëw war a graduate nekk teacher day am a méga salary boo xamante ne mënuloo ko jël sa pour reconcile the xaalis bi nga daan jël pour fay sa tuition fee, which is very sad. I think this is a good opportunity to call on the government to look into the matter of teachers. Teachers' wages are just horrible. Yeah, and the institution is because Gambia College not long ago the Minister of Education they still owe them money together with the university, so it will be essential pour ñoom tamit ñu ñëw gën a taxawat how that kind of institution, because Gambia College being one of the oldest needs government support, because why boo rombee sax boo xamutee gis loo board bi you wonder what is here buñ la waxee ne lii collège bi nga xamante ne ñu bari tey ci réew mi foofu lañ jaar, so loolu foog naa loolu tamit li nga wax ne nguur gi war nañ cee mën a bàyyi xel obviously. maam ji bi ok lii Fatmata dafa am solo ndax boo xoolee tey gis-gis bi bokk na ci ñooña ñi jëmmal leen jëmm bu nga xam ne tey bu fekkente ne yow dañ leen nga dugal fukk ak juróom boo dugalee fukk ak juróom la ngay yaakaar du fukk sax waaye juróom ngay yaakaar ci loo war a jotaat tey xel te du dal xel ci mu puus ndaw yu bëri ñi ne nañ dem def li nga xam ne moom moo nekk teaching and stuff like that. ndax boo xoolee li nga xam ne moom moo nekk gis-gis bi comme ni mu ko waxee bu fekkee dañ yokk li nga xam ne mooy pay gi te yokkuñ payoor yi ñuy fay ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk teachers yi kon loolu xel mënu koo nangu ci ñi gis ne
dina jébbu jéego yi li nga xam ne moo nekk place bi. wax nga ko tamit bu ñu xoolee ci li nga xam ne dégg nañ ko rek fan yële mooy ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk nguur gi si seen bopp ñu ngi ameel Gambia collège xaalis. kon tey ki nga xam ne moom nga yaakaar ku yuddi te naka ngay tafle. loolu dafa nekk lu jara bàyyi xel bu fekkee ñooñu nga yaakaar ci ñoom ñoo la war a dooleel te ñoom seen bopp ñu ngi la ameel koppar yu ñu la war a fay ngir yow nga dundal li nga xam ne moom moo nekk sa institution bi foofu dina métti Amadou wax na ko ñu bëri tey buñ ñëwee ci réew mi bu dul dañ dugg ci biir li nga xam ne mooy collège bi mënuñoo xam ne fii moo nekk Gambia collège because bërëb ba nam bindoo ak taxawaay bu ñuy xaar ci naka lañ ko war a def ba mu nekk bërëb bu bakkane ba lépp lu fa war a am mu nekk lu nga xam ne luy xemem loo ku nekk bërëb la ndax tey nit mun naa ñàkk bëgg yëf sax waaye bu fa ñëwee gis bërëb ba na mu mel dina tax mu xemem li nga xam ne mooy bërëbu liggéeykaay bi nit mun naa ñàkk xam Eye Africa TV seetaan Eye Africa TV gis Good Morning Africa gis plateau bi nu mel seetaan li nga xam ne mooy Fatmata ak ki nga xam ne moom moo nekk Amadou mu ne man xemem naa sax pour liggéey télé ngir jëmm yim gis te ñooña la tax ñoom ñiy feeñ mooy xemem lokk leen ni seetaan kon loolu la ñuy jàpp ne moo war a mel ci bërëb boobu noonu mu nekk fu nga xam ne reetaan la waaye am problème Amadou jëlal say bagage waaw jërëjëf fi nga daanalee foofu dafa am solo bu baax a baax te loolu moom foog naa ne nañ ci bàyyi xel bu baax a baax incha allah te tamit waaw fi nga xamante ne foofu la ñoo tàggat ndaw yi surtout ci wàllum éducation ak yooyu pour ñu bàyyi ci xel dafay am solo su ko defee ñu continuer dem ci bitim réew wax ci leneen. South African hospital unveil new radiotherapy cancer treatment machine. Now a new cancer fighting machine which will allow doctors to treat more than 3,000 oncology patients a year has been installed in a government hospital in South Africa. For many cancer patients, undergoing radiotherapy treatment can be a lifesaver, but it's often time-consuming and erroneous, especially at public facilities. However, for many patients in South Africa, that may change because Cape Town's Grothy St. George Hospital now has a new weapon in their arsenal, is a fight against cancer. Their new Halcyon Linac radiotherapy machine will allow them to now treat up to 40 patients a day, which is 4 times faster than standard treatments. It will make an important contribution for 2 reasons. One is that it's very quick, so we can put a lot of patients onto the machine and treat them very quickly. But the second one is that we can afford it, and we can fit into an old combat bunker and put a machine where we couldn't put a machines before, said Janet Park, head of radiation oncology at Groote Schuur Hospital. The high-tech machine, which resembles a CT scanner, makes virtually no noise at all and takes just 6 minutes to treat a patient. 2 of the most common cancer found in men and women in South Africa are breast and prostate cancer. Staff at the hospital said while the new machine certainly helps with amount of patients it can treat daily, there are more underlying benefit to it. This gives us the opportunity to visualize soft tissue so you can see the actual prostate, for example, instead of just the bones around the prostate. And this is what allows us to match the soft tissue so that we know that we are treating the actual target, not just the vicinity of the target, said Imerani Gruwald, a medical physicist and growth surgery Secure Hospital. For the few persons who have received treatment so far, it's a far cry from its procedures. Patients conform on this unit is spectacular compared to where we worked on other units. The other units are amazing, but this thing literally tops everything. Our patients get on the bed by the time we are outside. The moment we come in, they are like, we done, and we done, says the one of the patients there. And of course, that would end the stories. But then before we move on, Mam Jibi, affaire cancer moom definitely li am solo li moo tax ñu ma gis story bi ma
fii ne dafa am solo pour ñu waxtaane cancer nekk na feebar bi nga xamante ne feebar bu doy waar la parce que nag li moo sonal ci nit ñi bari na waaye ñu gis ne réew mi mel ni South Africa fexe nañ ba indi li nga xamante ne mooy machine bi nga xamante ne dafay faj ñu bari ci li nga xamante ne mooy ci benn fan ci nu mu gën a gaawee dégg nga ñi nga xamante ne mooy ñu fay liggéey ñoom am nañ ci mbégte ndax lu mu leen di dimbale seen liggéey waaye ñi ko dunda tamit ci li nga xamante ne mooy noonu lañ leen di taxawee foog naa ne loolu tamit lu am solo la foog naa daal li ma ci bëgg a wax rek mooy nguur yi taxawaay yu mel yi lañ war a am taxaw nit ñi buñ soxlee yenn jumtukaay yi pour faju ñu mën ko mën a am. waaw nekk na lu am solo comme ni nga ko ndax wér-gu-yaram dafa yitteel askan te askan yaakaaram mooy nguur gi nga xam ne ñoom ñoo ko njabootee ñoom ñoo yore seen kilifteef ak jëm ci yooyu te li nga wax la cancer nekk na feebar bu nga xam ne li muy faat ci ay bakkan bëri na ndax mboolem ku ko amee rek sa xel dina tey ci ne kii ëllëgam lan lañ ci yaakaar ndax li tax mooy boo gisee taxawaay li nga xam ne mooy cancer li ëpp ci ñi nga xam ne ñoom lay gën a sonal sax mooy soxna yi te kon tey jii buñ gisee taxawaay bi nga xam ne si nga xam ne exactly waaw mooy soxna yi nga xam ne seen wen yi lay dal bu leen dalee li muy ëpp ci li muy def rek ci xol bi lay mujjee te la muy mujjee def rek mooy faat boromam bu demee ji gis South Africa tey ñoom ñi am machine bu nga xam ne dina faj lu mu néew xayma ñeent fukki nit ci bëccëg am nañ yaakaar ne tey ñoom mën nañoo dem ba jëriñoo ko ba bu dee téeméer la daloon ci biir réew moomu mën nañoo jàpp ne ci ni mu gën a gaawee balaa ñoo am juróom-benn weer juróom-benn fukk yëpp dinañ faju ci li nga xam ne moom moo nekk am tàggaloo ak feebaru cancer ba yeneen réew yi ñi nga xam ne jege ñaale lañ tey mën nañoo dem fu mel ni South Africa dem faju li nga xam ne mooy jàngoro booba te lii dina tax ñi am mébétu ne suñ nguur yi tamit seen bopp war nañ ci mën a jàngee luy tax ñi gis lu mel ni ñun tam ñu am ko ngir ñi nekk victime ci biir réew mi ñun tam seen xel mën a dal. Fatmata lan nga mën a indi ci loolu dégg nga story bi li nga xamante ne wax nañ ko ci ñu ku nekk sa taxawaay ci yëf yi wax nañ ko waaye tamit foog naa ne comme maam ni mu ko waxee fu mu mujjee léegi nii mooy taxawaay su nguur yi lu mel ni day am solo parce que jumtukaay yu mel nii machine yu mel nii to be honest dañ ko soxla waaye am na tey for exemple ñun suñu Gambie bi yenn bu la jàppee rek balaa nga mën a faju foog nga génn réew mi dem Sénégal wala yenn réew ci Afrique wala Europe so te lii dafa am solo. waaw Amadou lu maam ji bi wax dafa am solo trop cancer first dafa nekk feebar bi nga xamante ne dafa dangerous especially within African countries cause mun naa nekk si yow for years cause moom symptoms am yi du dee teel a create an impact on your body so by the time you realize fekka door na di yaaxal lu bëri si yow fekka yow yëguloo ko it's not something loo xam ne daf dee toog rek day métti ak yooyu noonu it comes with small signs that you don't realize that you think are normal but then not knowing it has damaged a lot in your system especially with us being in Africa nga xamante ne we don't have most of these machines that can detect the sickness. We don't have the machines that can cure it. So with South Africa having the machine, I think is a great impact in the African continent. We've seen some neighboring countries, Senegal, they're also on heavy plans. They're working tirelessly to ensure that their cancer patients are treated inside their country and don't have to go outside, which I think is a great thing. Loo xamante ne yeneen African countries yi war nañ ko emulate pour ñu come up with things like this. Lii moo gën a soxal nit ñi na so whatever they're doing, let them make sure they put the people first, especially when it comes to health. Health is so delicate that it shouldn't be joked with. I think it's a top priority. A healthy nation is a wealthy nation. Health is something that every government should prioritize. Very well, and we hope, of course, it will be something that probably might inspire our authorities also to do something when it comes to our health sector, because the demand is so huge that there are so many challenges, to be honest. Right, with this kind of things, I think it looks very positive, because 40 people a day, relatively within a year. So that means they can support. 6 minutes rek mu Wow. la nga dem tàggale bu Exactly. So, yeah. tey bu fekkee ne local treatment la balaa ñu laa pikir pare rek dina jël time balaa ñoo def testing ak yooyu noonu ci biir 6 minutes buñ mun a check sa jàngoro bi faj la. Imaginal bu fekkee ne ñun for exemple Gambie am na machine bu mel nii, so obviously ñu am cancer ci réew mi bu jeexul tamit xam naa ne dina wàññeeku with a short period, because with the population of just approximately 2 million. bu fekkee am nga machine bu mën a treat at least bu fekkee sax ñun bu ñu am 30 people la mën a treat daily within 1 year di nga gis ne mboolem fu nit nekk ci biir réew mi am cancer
mun naa am mu xam ne lii mooy li nga xam ne moom la jàngoroom toll ci li koy faj. I'm not sure why are we not maybe ambitious parce que xëy na baax na pour ñu am xalaat yooyu waaye ndax am nañ any machine buy treat cancer sax ci Gambia. No, we don't. Yeah, In the Gambia, ñaari ñoo wax. So because fii mostly jigéen ñi ëpp di dal yëpp ba fu ñuy mujjee bu dee si even test bisa I think normally most of the time you have to travel abroad pour ñu mun a dite because you know the thing with the Gambian hospitals you go and they be like this lingam and then when you go to another country and realizing that that is not what you actually have. Anyway, that means in Gambia we definitely we are behind. Health-wise, Mom, we really need to step up. We need to speed up. It's not only health-wise, in many other areas. But then, with this work, I think it should be something else. But then, that will certainly bring an end to our studio stories this morning, and of course for the week. Bon xanaa woon maam ji bi léegi ñu continuer ma jox la lenge yi am na ñi nga xamante ne moom loolu la ñu bëgg a dégg waaw ma jox la lenge yi nga doxal. acca gàcc ngaalaama la jaajëfal la bu dul wàcc nag ci jotaay ji ndax dañuy ànd ak yow ci lépp lu jëm ci li ñuy fas yéene dugg léegi-léegi newspaper review la ñuy àndal gàcc ngaalaamal ñu ko dooleel muy waa Star GSM seen i makkaan ñu ngi ci biir réew mi ñu ngi foofu nga xamee ne moom moo nekk ci Tabokoto opposite OJ Johnson lépp loo leen bëgg ci wàllu téléphone ak yu jëm ci jumtuwaay yi nga xam ne moom mooy mottali seen jokkalante ci wàllu communication dañuy jaay ay télé jaay li nga xam ne mooy satellite receiver ak yu jëm ci yooya kon dem leen seeti Star GSM léegi-léegi ñuy ànd ak bàkk bi dellu si yaatal li jëm ci suñu newspaper review ginnaaw bu ñu dellu see ci lu nu mel lay doon. ci si newspaper review Fatmata Jaaju lañ ci àndal Voice newspaper Foray newspaper Standard newspaper lan la ñu yeewoo ci seen i xët tey jii Fatmata naka Voice lu nu wax ñoom. tey moom li gën a fees ci seen kayiti xibaar mooy the Gambia is in a period of transition says the EU. UDP stopped political activity for 1 week in honor of late Papa Toure. GPA signs over 30 million contracts for replacement of ferry landing bridge. Gambia back to end youth unemployment through ICT. Turkey Gambia Joint Business Council discusses areas of mutual interest. ko ci UDP wan nañ ne dinañ def taxawaay ci lépp lu jëm ci li nga xamee ne moom moo nekk seen political activity si lu jëm ci semaine ngir delloo njukkal aji jiitu ji di Papa Touré. Wow. The United Democratic Party UDP has mourned that in honor of Mohamed Dawda Toure alias Papa Toure memory, the UDP will observe a 7 days mourning period during which the party will not have to participate in any political activity. Papa Toure, Deputy Youth President of UDP, Sisi Sawane, a journalist, and Sekou Toure died in a car crash in Kiang on Wednesday. Loolu nekk UDP yi di joxe a release di wone ne ñoom nag in honor of ki nga xamante ne mooy seen vice president of the youth wing Papa Toure xam nañ ne moom tamit si accident bi la bokk ñoom nag ñu ngi honor kooku noonu through not participating in any political activity for 1 week. waaw loolu defe naa ne delloo ko njukkal la ndax lim doon liggéeyal parti bi disaax na lu mel noonu te boo xoolee seede yi almaam yi doon indi sax ne ci àllarba bi nga xam ne moom la incident bi am ñoom ñaar ñu doon communicate ngir gars yi dañ waroon a am meeting ci li nga xam ne moom moo nekk ajjuma tey jii kon bu fekkee dégg nañ ñoom ñu wane ne dàkkal nañ lépp lu jëm ci seen political activities ba semaine bi nga xam ne moom la ñu jàpp ne moom lañ koy delloo njukkal kon loolu defe naa lii rek la mbokk mën a li nga xam ne mooy nawlem te ànd bu fekkee mu ngi doon neex ci borom di dund bu dëddoo tamit war nga koo mën a taxawaay bu am solo. man li ma cee wax rek mooy foog naa ne lii dafa am solo parce que lenn laa xam papa bi ma mujjee wax ak moom lenn li nga xamante ne moom mu ngi ko doon bàyyi xel te bëggoon cee def lim moom mooy the return of Ousseynou Dabo bu mu doon dellu si so am na lu bari lim ma ci wax lim ma xamante ne mu ne ma booy lii ak lii non Ousseynou buy ñëw beneen affaire la. He was so much keen, very prepared. Yeah, so ñu ngi doon wax ci loolu so mu ma doon wax ne booy xam nga UDP ak yu bàyyi daal mu ngi noonu. yal na ko yàlla te almaami mu ngi dëggal sa wax boobu di wane ne papa dafa nekkoon ku nga xam ne dafa bëgg ki nga xam ne mooy Ousseynou di seen parti leader bi. acca kon ñi njukkal delloo nañ ko lum moom. ñu dem ci
Gambia Port Authority ñoom sign nañ lu ëpp 30 millions li nga xam ne moom moo nekk koppar ngir defaraat li nga xam ne moom moo nekk bërëb boobu ñuy bàyyi xel ci fu ferry bi di taxaw. The Gambia Port Authority has signed about $40 million contract with the Danang shipyard of the Netherlands for the repairment and replacement of its ferry landing bridges in Banjo and Bara. The contract signing came after continual disruption of ferry services at the two docking sites in Banjo and Bara, which were built 42 years ago by a German grant. Banjo-Bara ferry crossing point is the busiest river crossing point in the country and where thousands of dollars is generated into the coffers of the government on a daily basis. Speaking to Coffee Time on West Coast Radio, the managing director of Gambia Ports Authority, Usman Jabata, said, "As we speak, we have signed a contract with Danning Shipyard of Holland for a replacement of lander for a new landing bridge. And the contract is for a value of 71,000 euros, which is about $40 million. ñi nga xamante ne ñoo nekk Gambia Ports Authority ñoom nag recently ñu ngi sign a grant with li nga xamante ne mooy a company of the Netherlands, a shipping company of the Netherlands, for replace the ferry landing site in Banjo and Bara. I think I am glad to talk about this because recently I crossed twice last week to Bara, of course, and I was opportune to see the situation of the Banjo Bara landing site, which is very terrible. All the sites have corroded, and sometimes it's even hard for the ferry to get attached to the landing itself, and for vehicles to come out, they have to place big woods on the landing for the vehicles to be able to cross to the mainland, which is very terrible, I think. So I believe with this and with proper implementation, everything will be okay. But recently, I wish he talked about the one ferry issue, which is really, really terrible, and which I'm sure will have a great impact. It's causing a lot of bad impact on the economy of the Gambia, because recently Bena Ferry Monica the Kanilai be Monica the Kunta Kunta Mungetaho, Joha Mungetaho. Nobody knows what is going on. The ferry landing be Mungibat. I'm not time, sir. It's my first crossing be Tap Don Tau and then Dohwe. They gain a river be no, but see people have to, nga August to be if you walanga fay ñu enu la nga mëna duga ci biir ferry bi, which is very terrible. Wa lolu sax daf ñi delo comme ni ko waxe ndax fan yele gis nañ ne ben truck am na fa accident te lolu yëpp moy fi nga xamé ne fofu la ferry bi di taxawé ndax truck bi bu muy wacc ak ferry bi bu muy ñëw di li nga xamé ne moy taxaw incident amon na fa ba gis nañ la fa amon yëpp lolu yëpp ñu ngi japp ne saafara yu buñ yu melni buñ déggé ci managing director bi mu wax ci bokk na tamit ñi taxaw xool naka lañ mën a defee ba yombal dem ak dikk bi féeri yëpp di daw ndax askan wi liy tukki ci diggante boobu wax na ko ne comme rëy lay dugalal réew mi kon foofa jàpp nañ ne war naa nekk bërëb bu nga xam ne la ñu soxla ñoom nañ ko wax ñi nga xam ne ñooy nguur gi ñoom tam ñi def ko ngir saafara dem ak dikk askan wi mu yomb ci diggante bi. waaw ñun baal xam nga ñun yoon boobu suñ yoon la ñun foofu moom dañ fa dee jomba jaar waaw waaye nag léegi du yomb waaye foog naa with this kind of support maybe I think dina ease problem bi comme Fatmata nu mu ko waxee xëy na moom mu ngi soog a jàlla foofu dunda yooyu waaye ñun léegi bu war a julli tabaski you can see the demand of the people ni ñoo bari soo struggle benn ferry mu daw moom foog naa loolu moom gars yi moom yàgg nañoo li dunda yooyu waaye I think ne with this amount of money it can really help at least remedy the situation somehow. I think te loolu nu mu gën a gaawee foog naa ne loolu day dimbale bu baax a baax. wàcc ci dem ci beneen xibaar bi taxawaay bi nga xam ne nit ñi wane nañ ne dañ bëgg wàññi li nga xam ne moom moo nekk ndaw yi ñàkk xëy ci biir réew mi. The Chief Executive Officer of Indian Institute of Hardware Technology Gambia, Usman Ba, has said that the Gambia can significantly reduce youth unemployment through embracing digital transformation. Mr. Ba, who holds BS, MSc and MBA in ICT, said the Gambia should think about digital transformation after being absent from the global technology revolution for over 22 years. As a technology evangelist in the IT skills development industry for so long, had its eyes on the government plans for ICT development.
li nga xamante ne nag mooy IIHT moom ne company la ki nga xamante ne mooy seen CEO bi nag si ay biir waxam mu ne ñoom jël nañ ay matuwaay yi nga xamante ne dina leen enable pour ñu increase li nga xamante ne mooy employment of youths si dëkk bi maanaam eradicate unemployment through ICT maanaam through technology. waaw loolu de am nañu yaakaar ne lépp luy wàññi ñàkk xëy ndaw ñi bu fekkee am na ñu ci jël seen jéego xel mun na cee dal ñu indi ci saafara si nu mu gën a gaawee ndax loola dina tax ndaw li toog ci këram jàng ba jeexal wala bëgg xëy ngir sutural ay waajuram xelam mën a dal ndax buñ déggee ki nga xam ne moom moo nekk ndaw li ko wax jiite compagnie bi wala ñu gis beneen compagnie bu ees te tey li tax ñuy gëm loolu sax mooy amul tey ki ngay gis téeméer yoo gis juróom-ñaar fukk ak juróom yi nekkuñ di jëfandikoo li nga xam ne mooy technologie wala li nga xam ne mooy internet ak yu jëm ci yooyu bu fekkee am na ñu jël seen jumtuwaay xool naka lañ mën a utiliser loolu ba ndaw ñi di ci xëy xel mën na cee dal amatu. waaw man li ma cee wax rek mooy réew bi bugg a dox jamono ji foog nga invest in IT foog nga ko focus si foog nga tàggat ndaw yi ci loolu because that's the future you like it or not buñ demee ba gis ne fu nekk nii moto yi ñu ngi wax ne moto yi mën nañoo dawal seen boppa bu soxaloo driver drone si yaa ngay dem fii nga yónnee la ñu dem fii ba Sénégal Dakar wala Ghana whatever pour yóbbu ay missile so that's the future that should be the focus and I think li mu wax ne employment bu bëri war na cee mën a am I think with this kind of initiative we can see some improvement because IT moom is just the future. nañ ñoo fan la daal nañ ñoo fan la rek ñun ñëpp ñu dem jàng nga ne compagnie bi nu mu tudd bu war a ñëw bu eesu IIHT waay ñun ñëpp daañu dem jàng incha allah waaw ñu dem ak foore ñu xool ñoom lan la ñu fësal ci seen taxawaay xam naa ne suma maas yi moom ñoo need pour update parce que man everyday ñu xas ma ñu ne dama need pour update suma IT skills yi moom lu yàlla am doy na maag yow ñoo yem man mënu ma ubbil sama bopp WhatsApp sax waaw maam ji bi ñu move to Foria news making headline on the Foria newspaper. GRTS reporter, 2 others laid to rest. ASB clinic closed down by government. Gambia challenged to embrace digital transformation to end youth unemployment. TRRC to begin hearings on sexual gender-based violence on Monday. ati ñi commencé ko TRRC ñoom wax nañ seen toogaay dinañ door li nga xam ne mooy sexual gender violence altine gis ngeen ci li nga xam ne moo nekk talaata bi amoon nañ fi ndaw yooyu jógee wala ca TRRC ñu ngi doon waxtaan ci sensitize loolu la leen xibaar bi indil Fatmata ni ci indi yaatal. The Truth, Reconciliation and Reparation Commission, TRRC, will begin hearings on sexual and gender-based violence in its next session slated for Monday at its headquarters in Kotu. A press statement from the communications unit of the TRRC said cases of the aforementioned category would be heard from victims and survivors starting from 14 to 31st October 2019. The Truth Commission is probing the human rights violations committed during the reign of ex-President Yahya Jammeh, which spanned 22 years. TRRC nag ñoom ñooy won askan bi ne seen hearing si mu ngi resume Monday bii nii di ñëw and it will be focusing on sexual gender-based violence. ñun nag jotoon nañu am opportunity barki démba I think pour host gaay fii neen gis nañ seen Women Affairs coordinator bi kaddu yu mu fi jaarale nag di ñaxtu li nga xamante ne mooy askan bi pour ñu show seen support si victims yi nga xamante ne ñoo nekk di ñëw bañ la naa condemn because lii dafa nekk mata boo xam ne dafa sensitive and we all know xam nañ Gambians how they are when it comes to such matters so ñu ngi ñaxtu public bi pour ñu show support to the victims bañ leen a condemn bañ leen a joxoñ ay baaram su ko defee other people tamit dinañ am the confidence to come out and speak about such matters. waaw loolu mooy yaakaar bi segam ñoom dégg nañ jël nañ seen matuwaay askan ci media yi ñoo yeah antiya dikkoon ñoom ñëwoon nañ waxtaan ci askan wi yéeg leen ci def mooy seen taxawaay lépp lu nga xam ne dina bokk ci saafara suñu gis naka la ñu mën a gis teewaay ak taxawaay bi nga xamee ne moom moo nekk jublu ci wàllu sexual gender based bi nga xamee ne dinañ gis ne li ko doore altine ba li nga xam ne mooy on the 31st
dañ gis ñuy ñëw wax ñoom li nga xam ne moo nekkoon seen gàllankoor dinañ gis ñi nga xam ne tamit tuumal nañ leen ci loola ñu ñëw leeral seen bopp ndax xam nañ ne lépp lu jëm ci nguur gi fi nekkoon diir ñaar fukki at ak ñaar yi yu mel noonu bokk na ci luñ gis ci lu bëree bëri ñoom am na luñ ci tënk ci seen taxawaay wane ne yii ak yeneen yu bokk ci yu jëm ci yooya bëgg nañ koo saafara ngir ñi gis askan wi génnee seen métti ci naqar bu jëm ci loola ndax jigéen bu nga xam ne tëddoo nga ko ci lu dul sagom loola dafa métti ci xol jigéen bu nga xam ne ñàkk na li nga xam ne moom moo nekk liggéeyam ci wàllu def loola la nga xam ne àndut ak sa sago yooyu yëpp buñ gisee ne taxawaay la bu nga xam ne ñoom ñu ngi ci indi saafara moo waral ñu gis toogaay bu ñuy xaar ci sexual gender based wax nga ko léegi tey boo xoolee ci ñu li nga xam ne moom moo nekk askan wi ñu dëkkee buñ ñëwee ci wàllu diine ñëw ci wàllu aada ñëw ci wàllu kóllëre gën seq suñu biir dina métti tey nga gis nit war a dem toog ci kanam TRRC bi di wax yenn wax yu nga xam ne ëllëg mun naa tax nit ki xeeb ko ci yaakaar ne kii lam doon def nafsum la yooyu yëpp jàpp nañ ne war naa doon taxawaay yi nga xam ne dinañ gis altine li ciy feeñee mu nekk saafara ngir mu indi li nga xam ne moom moo nekk njëriñ ci tawaayu TRRC bi ak lépp lu jëm ci toogaay yi li nga xam ne moom moo nekk sexual gender based violence boobu noonu Amadou. Yeah, I think ñun yëpp nañ we look forward to it on the 14th next week Monday. Why is a very sensitive issue. Sexual violence and abuse, whatever, because ni koy define ak comme ni ngeen ko waxee ñun suñ norms and values, how people are oriented, how people are, nit ñi nuñ mel seen dëkkin ak Gambia, how close we are, and that discrimination side that you also talk about, of which we know it's just why it is, because soo dekkee si koñ nga nekk jigéen xëj na yooyu loolu la dalee sax kenn xamalul la sutura la wala comme sutura lañ ko jàppee. So if you go out there nga wax ko xëj na at the end of the day lan what will be the outcome wala lan mooy war a nekk reaction nit ñi towards you, that's another thing. waaye foog naa ne another important thing bi mu war a maybe consider mooy because TRRC also ñu ngi put that into consideration and they have outline measures yi nga xamante ne bëgg nañ koo teg as ku bugg a wax te doo feeñ nga wax ko si sutura te kenn du la gis ak yooyu foog naa loolu lépp lu am solo la. waaye daal xam naa ne is a very sensitive issue, but I know of course the TRRC bu mu dooree every sitting wala every session gis nañ num demo recently the student demonstration and all that ñu fa nekka te niñ ko enee ñëpp gis nañ ko. So loolu foog naa ni dañ expect that interesting part of it ndax dañ gis li nga xamante ne mooy lu ñu expect ndax because it's not about only women as well. pour mu leeral góor tamit mun nañ cee bokk comme ni ñu ko waxee because everyone is a victim comme ni ñu ko waxee. So obviously xëy na nit ñi ñoo sentoo sax xëy na noonu lay demee probably we might see something yi nga xamante ne fooguñ ko woon wala whatever, because loolu daf lay yomba am ci TRRC bi. Always there will be surprises and maybe revelations yi nga xamante ne nga xam ne waaw lii naka la mën a xewee fii nii and all that. But then I know the bottom line will be it's a very sensitive issue. How people are going to view it, comprehend the whole scenarios or whatever's going to happen, long time it's lennon la. But we all look forward to it. It's going to be the 9th session, I guess. Then so then it's the TRRC again. Then whatever it is, my lord anyway. Opportunity bi tamit di encourage li nga xamante ne mooy families yi pour bu restrict members of their families yi nga xamante ne they are already victims and they want to come out and testify. Let them not be a discourager, let them not be a barrier to those people coming out to say and talk to the public about what they've gone through. This is an opportunity to put an end to sexual domestic gender violence, which is becoming very rampant in our society. Also, it's not only women. For men, I know men have this thing of pride, and I know it would be very hard for them to come out and talk to the public about the abuses that they've gone through. But then, I'm gonna about men, but then comme ni ko waxee rarement la ñoo gis góor bi génn di wax loolu sax xëy na jigéen ngay dégg bu ñu waxee sexual abuse sa mind click da ngay dem ne jigéen lañ ko def. léegi nag góor bu ñoo génn su wax ne man nii la ma ko def te jigéen moo ma ko def wala dañ ko jaarale si jigéen ba lii am fu nga those kind of stops mooy nekk luy captivating si mbiri
soo bàyyi xel fii comme li ñuy wax la information sometimes daf day nekk lu nga xam ne rumors lay commencé te dañ daan dégg yu bëri ci yi nga xam ne ñenn ñu ngi leen di forcer ñi tëddoo leen loola dina dem ba ñàkkal loo leen seen liggéey ak yu jëm ci yooya expectation bi mooy comme ni nga ko waxee mun naa doon surprise ëllëg ñu gis góor taxaw wane ne moom am na lu nga xam ne dal na ko ci sexual violence on a sàng ci lu nga xam ne nit du gëm sax ne est-ce que loolu waroon naa mën a nekk ndax is true or not ne kii li muy wax is something waaw. It's because you have xam nga there are women in positions yoo xamante ne high positions let's say example comme nga nekk jigéen them but a certain age perhaps amuloo jëkkër amuloo nekkuloo day am satisfaction and then you want to take it upon your junior staff whom you find very attractive and then you think the only way you can do that is to threaten them and have it by whatever means either force or consent so all those things happen comme naka la ko jigéen yi they go through from their senior bosses is the same way young men are going through these things from their senior female bosses too. Exactly lu nga wax noonu lu am solo te yooyu yëpp nañ xaar ne bu mu nekk surprise ci ñin ñi gis ko ci toogaay TRRC bi ngir góor tamit taxaw ne nit forcé na ma recently ñu ci gën a fës mooy Tuufa I know people yeah Tuufa moom she is already confirmed wax na ne ñoo xam naa ñëw kañ lay ñëw ak bu ñëwee lan lay wax lu bees because am na moom nareet nag case am daanaka already we're hoping tamit should be the person to open the sessions to serve as a moral boost to other and then keneen ki tamit buñ tuumal woon baa boo xam ne Melvin démb ay soo di sosé ni leen takana jabar bu yàggul si Gambien kootu so I don't know what's gonna happen ndax moom dina ñëw with Melvin I think they've clarified ne during the times that these things have happened during the times these things came out was a period when Jammeh was no more and the TRRC is mainly looking into the activities that happened during the 22 years rule of Jammeh. Okay. But then notwithstanding, the TRRC is also encouraging people to contact them and then they can direct them to places where they can go to seek help if in case Lulendal dafa happened before Jammeh came into power or right after Jammeh came into power, they can direct them to places where they can seek help to get justice. Right after Jammeh parce que bu xam ne léegi gars yi dañoo wax de démocratie sax léegi dafa am ñi dem ak xibaar bu mujj ak Fore newspaper question of the day lan lañ wax ñoom ci seen laaj ci li nga xam ne mooy Fore the question of the day tontu bi nag yaa koy def yow ma ko laajte. waaw Fore nag ñoom ñu ngi laajte ñu ne should court martial be made public or be a matter of secrecy. A recent revelation that 4 soldiers who were reported to Fore to be arrested have been tried and dismissed from the force raises many questions. The reason why courts conduct their proceedings in public is to enable the people to know what happened rather than simply receiving facts from interviews. We therefore hope that under the new dispensation, court martials will be held in public so that there will be no room for speculation. You know, we discussed this, Demba, I think, talking about the credibility of the accusation laid on these 4 soldiers, and I think this is what the Fourier is trying to point out, that the fact that court martial do they make a public lolu motax nit ñi tamit duñ dé mëna am that confidence in this duñ dé mëna am auditor bi duñ dé mëna believe na court martial bi ci bopa am na credibility. So Fourier is asking a question, isn't there any possibility for court martial to be public so that people can have a close touch on what really happened, how the incident began, and people, so that bu judgment amee ñi duñ nekk fi di ngayoo everybody would have a clear mind of what actually happened. waaw loolu taxawaay bu am solo ci ñoom niñ sampee seen laaj ci li nga xam ne moo nekk taxawaay bi ndax coow li defe naa ne jamono bii bokk na ci lu ñëpp di am gis-gis ndax ñi nga xam ne ñoom lañ tekki seen mbay tànk ñoom ñoo génnal seen bopp wax ne ci liñ leen teg ci tuuma ginnaaw dem na ba gis nañ ne jël nañ ci dogal nañ wane lan moo tax ñu jël dogalu dàq leen ci seen liggéey ak yooyu bu fekkee Fourier sukkandiku nañ ci loolu gis na ñooñu ñoom ñu ngi wax ndax code bi waroon naa nëbb lan moo bokk ci li tax ñi dàq leen ak bañ leen di àttee ndax nit ñi buñ ko fekkee woon ba xam ñii tuuma yi teg seen kaw ak ñoom lan lañ leeral ci li nga xam ne moom moo nekk tuuma yi ba ñu xëy rek ne dégg nañ dàq nañ leen seen liggéey konoon ñu bëri duñ ci am jeexi jaaxa ba tey mu nekkoon laaj bu ñuy samp ngir nit ñi. waaw foog naa ne laaj bu am solo la because jàngat war na cee mën a am comme niñ ko waxee ndax lii war nañ koo doxalee noonu ñu def ko in a secret platform wala ñu ko war a open
loolu moom gars yi ñi nga xamante ñoom ñoo ko jiite waaye da ngay gis ne in most cases lii moom Gambia nii ni la dee doxee court martial lañ koy def secretly nit ñi duy xam and they come with their decisions or verdicts whatever so I think it's something we should learn from and then as a country you said what should be done about it if it's necessary you maintain secretly then be it if it's also otherwise why not people should be allowed to come forward and then in developed countries like the US court martials are not made open. That is just how the military operates. li tax ñu xel mun koo nangu mooy wàllu kaaraange ci réew sutura daf ci war a bokk ndax tey bu fekkee ñëpp xam nañ ñi nga xam ne ñoom ñooy takka der yi lan mooy seen sutura kon ëllëg yow ak man duñ leen jox cër te ñooñu am na taxawaay bu ñuy taxaw waaye nag war naa doon lu transparent ba nga xam ne ñoom tam segam dañ doon saaf réew mi ci li nga xam ne mooy koom-koom bu ñuy am as tuut suñu yóbbu seen kër ndax am na njaboot gu yaakaar ci ñoom lépp lu ñu leen di def rek nañ ko teg ci yoon segam réew mi dañ ne ñu dispensation la dañ dund démocratie mboolem ku nga xam ne yaa ngi xëy di gont lépp lu jëm ci lu lay ñàkkloo sa liggéey nañ ko teg ci anam bu nga xam ne kenn du mun a am baaraami tuuma bu muy joxañ kenn ñu dem ak standard newspaper xool lan la ñuy eewoo ci seen taxawaay tey ji ci suba si waaw li ci gën a fees murder suspect freed after 4-year trial chairman urges Barrow to reconcile with UDP before it's too late. GDC rebate Sidi Njai. TRRC set to hear sexual and gender-based violence. EU recommends for abolition of nominated National Assembly members. ñu commencé ko ak EU lim wax ci pencum ndaw réew mi nga xam ne ñoom lañ nominate ndax loola dina bokk ci lu am solo ci lu ñuy yaatal. The European Union Election Observer Mission has recommended that the Gambia should review the power of the President to appoint some members of the National Assembly and instead called for a parliament to directly elected by and accountable to the people. This is contained in the EU Election Observer Mission report published in September 2017. A follow-up mission is currently in the country to assess the progress on the implementation of the 31 recommendations for improving future electoral process contained in the 2017 report. EU nag xam réeré wuñ mbir ne tay ñu ngi fii they have a mission sent here to observe the implementation of the recommendations that they actually came up with after their 2017 assessment. ci seen recommendations yi nag bokkoon na pour ki nga xamante ne mooy président bi ñu jël the power from him to nominate National Assembly members into the cabinet because according to them they feel that might be compromising and I think we've talked about these issues right after that saga with Yakumba Jaite and the President of the Republic Adama Barrow. lu ñoom am nañ ci gis-gis te taxawaay la ci liñ gis ne ndax ki la jox bët moom moo lay won fu ngay xoolee loolu nag lu xel munta nangu la ci lu ñuy xaar ne da ngay doon kuy toogal pencum ndawi réew mi nga nekk nga xam ne ki la fa fal moo lay wax ne lii laa bëgg nga def ko boo ko bëggul ma dàq la ndax loolu indi woon na fi coow comme ni nga ko waxee issue Yakumba bi tey bu EU taxawee wane ne loolu dañ ci war a indi coppiteef xool nominate member yi nga xam ne dañ leen di fal ci pencum ndawi réew mi warta nekk doole ak sañ-sañu njiitu réew mi rek mu xool ka ko neex def ko fa kooku tam nekkee fa la neex njiitu réew mi mu koy def loolu du yóbbu réew ci kanam. foog naa ne loolu dafa am solo waaye foog naa soo gisee ñuy def lii di am nominated members in the National Assembly just to empower the president mooy because léegi su election amee su fekkee ne yooyu moom dafa am his own party and majority bi xëy na am na nu moo demee su amut ko then su amee that nominated members can eventually get him the power in the assembly so they nominate these people in the name of representing certain features of the society, which is the disabled and the youth and all that. But then when it comes to decision making in the parliament, you end up realizing that most of the time these nominated members are there just as you said to fill in the blank that has been left out when it comes to decisions that favor the president. Exactly. So that's just the reason, because he nominates them, he puts them in that position. Obviously they are there to back his agenda. Some of them would claim and all that, but then to some extent, the guy is very, very rare guy is nominated member against anything from the government. waaw wax nga xam nga foofu nag Amadou mooy comme ni ñu la ko waxee ni ko EU waxee tey boo xoolee disabled people yi bu fekkente ni laago yi tey
am nañ ku leen teewal ci biir pencum ndawi réew mi nga war a nekk foofu ngir xeex ñooñu seen bëgg-bëgg yow nga nekk fa ngir bëgg-bëgg nguur gi ñooñu lan mooy faj seen aajo ñi fal nominate mais boobu nga xam ne yow dañ ne ndaw ñi nga fa toogal yuut si nga nekk fa mu leer ne ndaw ñi amuñ xëy ndaw ñi amuñ bërëb yu ñuy dem def seen tàggat yaram ndaw ñi amuñ li nga xamee ne moom moo nekk luy dalal seen xel ba ñoom ñi yaakaar ne réew mi nekk nii mun naa indi seen ficco ëllëg yow nga nekkee fa ok li neex nguur gi kese loolu ngay xool doo xool li neex ndaw ñi loolu tam di yóbbu réew ci kanam yooyu tam foog ñu bàyyi ko xel. waaw war nañ koo bàyyi te xam naa ne ñu constitution buy ñëw nii ma ngi doon dégg am na ñu bari ñu doon indi those kind of recommendations di leen wax ne président bi waruñ koo mayati mooy even the speaker waru koo tànn noonu rek dañ ko war a elect mu nekk nga xamante ni nit ñi ñoo ko faa teggi ñoo ko faa yóbbu su fekkee ne am na nu moo demee mun nañ ko recall and all that waaye fu mu nekk nii moom tamit ci baatu président bi lay wéy because président bi moo ko teg like those nominated members we are talking about so this is just a system bi nga xamante ne comme niñ ko waxee ñu Gambia we need to the scene of Yakuma and the president. I felt if the speaker was very, very independent, she could have been in a very, very good position to, to solve that matter amicably. Yeah, indeed. And then system bi la comme ni ko waxee Gambia am nañ regime change but system change gars yi nee nañ des na ba léegi so these are kind of the things perhaps acca ñi dem ak beneen xibaar bi ñeenti at yi nga xam ne am na taxawaay buñ ci xaar ci lenn lu nga xam ne fës na ci xibaaru Standard newspaper. Wow, Ibrahima Seydi Kane, a native of Sinthiou Wuri village near Gunjur, Komba South, regained his freedom on Tuesday after a 4-year incarceration for murder. Seydi Kane was alleged to have killed one Momadou Diagne by hitting him on the head with a big stick in Sinthiou Wuri on 19 March 2015. When the trial opened, Seydi Kane denied the charge. The prosecution called for witnesses and tendered statements. At the close of hearings, both the prosecution and the defense waived their right to address the court. In delivering judgment yesterday, Justice Ibrahim Jaita of the Banjo High Court stated that it is a cardinal principle in criminal cases that the legal and evidential burden of proving every element of the offense beyond reasonable doubt lies on the prosecution. Wow, loolu mu ngi laa woon luwaa moom dafa sew sometimes things happen and under normal circumstances danga dee xam ne yeah this is what really happens but then you go to the court and you don't have enough evidence and you end up losing a case or you end up winning based on what the level of what the prosecution witnesses the evidence that they have, so which is very important. When I think it's high time people had awareness about these things. If you're taking a matter to a court, it doesn't matter whether you were there when it happened, but then substantial evidence dafa nekk loo xamante ne dafa important when it comes to a court of law. am nga mooy li olof Njaay di wax rek wér ji dindiwul tuuma waaye seetal na der waaye tamit lu amul seede tamit wóorut ndax lépp lu nga xam ne da nga koy def te amoo ci seede kenn mënut a sukkandikoo ne dëgg la wala du dëgg ndax lii am na ci diir bu yàgg comme ni nga ko waxee ci xibaar bi depuis 2015 bu fekkee ndaw ñàkkoon na bakkanam ay mbokkam wala ay jege ñaalam taxaw ngir ne nañ indi attee ci lépp luy jëm ci luy leeral faatu ki nga xam ne moom moo nekkoon seen mbokk ak yooya loolu dañ ciy xaar rek mooy comme ni ko xibaar bi waxee leneen lu ci waay bëgg a leeral nag boo ko demee seeti I think one thing loo xamante ne the police is normally police yaa dee nekk prosecution witness yi and one thing loo xamante ne ñu ngi ko face as a challenge is the fact that they don't have enough resources to carry out serious investigations when it comes to carrying out analysis as to what really happened to the cops when it comes and also training too. I think they have to pick some of these officials to go on overseas training on serious investigation as to ascertain serious evidence facts when it comes to loolu yëpp sax dinañu related to comme niñ déggee woon niñ waxoon ñu ngi def tàggatu ci community policing and stuff like those things mun na empower ñi nga xam ne ñooy police yi comme ni nga ko waxee ba ñoom lépp lu jëm ci investigation yu mel nii ñu yombal ko ndax yu mel nii dafa bëri ndax barki démb dégg nañ ne Bakoteh tam li am na fa faatante bi nga xam ne ci biir nit ñi lay doon ñi nga xam ne ay dëkkandoor lañ wala ay àndandoor lañ wala ñaar ñuy sëy sax yu mel nii buy am dafa am lu nga xam ne moom moo koy sos li koy sos nag ci biir ñaar ñuñ lay commencé kon loola bokk na ci ñi gis community policing ak police yi nga xam ne ñu ñoo nekk ci biir askan wi ba mun ci am gëstu yu leer te wóor ba xam ne lii moom moo ko sabab loolu tamit lu jar a bàyyi xel la. Yeah, I think it's a very critical issue fu ñu demee ñu ne death rey
foog naa lu doy waar la ci déggin ak ci acte bi boppam waaye kuñ tuumal ne rey nga wala nga rey whatever comme na ko nga dem ci kanami yoon ñeenti at ñu téye la ñu àtte la ñu bàyyi la nga ñibbi noonu loolu leneen because ndaw la ci beneen boor bi métti na all that but in other countries yi bu amee this boy konoon dañ ko doon jox something because dañ ko téye adem na ñu ne deful dara demal ñibbi because amuñ substantial evidence in the other countries comme noo ko waxee because su amee tamit sax it's not that ne def na wala moom moo ko def rek evidence tamit dafa war a am te loolu dafa am solo te ñun I think we are behind in that area te loolu dafa am solo because tamit rëy moom boo ko déggee rek da ngay jaxasoo surtout diw moo rey nit te nga dëkk ak nit te kii tey su fekkee ne dëkk bu mu dëkk lii foofu la xewee tey mu war a ñibbi ci famille bi nga xamante ne mbokkam ñu moom lañ mbokki ñooñ la faat waaw dañ ko tuumal waaw réaction boobu ak nit ñi ñooñu loolu naka lay mel so ñu war a dem dëkkaat di seen village or the same vicinity that's something else so I think there should be more efforts to be done with regards to those kind of stuff. True, very true. ok jërëjëf ñu dem ci beneen bi nga xam ne mooy chairman bu UDP wala chairman bi gaaral na kàddum ne Barrow ak UDP war na noo defaraat seen diggante balaa moo léegi. The UDP chairman for the Kanifing municipality, Falang Sonko, has called on President Barrow to apologize to Usainu Dabo and reconcile with the UDP before it is too late. Speaking at a UDP rally in Banjul recently, Mr. Sonko said all is not lost for the Gambian leader if he could swallow his pride and reconcile with his former party. Ki nga xamante ne nag mooy di UDP chairman for Kanifing municipality Falang Sonko moom nag mu ngi call on the president pour mu wàññi pride ñëw apologize ki nga xamante ne nag mooy Usainu Dabo the leader of the United Democratic Party loolu nag lan mooy si seen gis-gis xanaa looloo fi toj de waaw mun naa am ndax li tax mun naa am mooy ne déggoon nañ njiitu réew mi président Adama Barrow moo doon wax ne Usainu mooy papam kon kooku tey buñ jàppee ne bu fekkee jotee am na diggante mag waajuram lu nekk mun na ci am te Usainu tamit muy di secretary general of Gambia Democratic Party déggoon nañ mu wax ne buy naaj buy taw Adama UDP la ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo ko njaboote kon yooyu yëpp bu fekkee mu ngi doon am démb mun na noo gis njortab kenn ci seen njaboot bu gaaralee kàddu yu mel ni xel mun na koo nangu waaye tamit buñ sukkandikoo ci xibaar buñ dégg démb ndax du teyaat xel ñu gis ku mel ni Fatmata Jallow Tambajang former vice président bi gaaral ay kàddum ne boo gisee njiitu réew mi dàq ko ki nga xam ne moom moo nekk Usainu ak foreign affairs ministre ñoom ñoo nekkoon ci ginnaaw jëf jooja loolu yëpp mu ngi nekk ay mbóot yu commencé feeñ ndax jubóo dina yomb pour mu am ci tuumalante bi door waaw graaw na trop because affaire si toll na fi nga xamante ne dina metti although it's possible waaye dina metti trop pour mu possible considering president bi ambition am for politics fu mu toll at this stage right now. Man dama foog ne fu Ablaye Wade dem ba juboo ak Macky Sall relatively beneen loolu tamit mën naa possible in this context. It might be somehow different slightly whatever waaye dama ko dee yomba déglu muy wax moom Falang Sonko and he's been very open minded when it comes to that waaye li ma ci jaaxal li mu war mooy mu ne président bi dafa war a swallow his pride and apologize that word apologize amoon na ni ko bindee la noonu la ko waxee waaye man foog ma ne it should be apologize should be dialogue dañ war a waxtaan perhaps they might have difference but in any difference li ko génne rek mooy waxtaan because they are not enemies they are no because it's like already he has come to a conclusion one party is right and the other party is not right so and in most cases tamit loolu buy am dina am ñi nga xamante ne ñoom ñooy dox loolu because Usainu du jékki-jékki rek wax ne dama bëgg a jubóo Barrow du jékki-jékki rek waxee ko noonu c'est process loolu dafa am ñu ko war a dox te buñ koy dox ci suuf lay war a doon ba ñu xam loolu am xam naa nag dafa bokk ci kilifa diine yi ak kilifa aada yi ndax li tax mooy ànd boo gis tey mu métti démb neexoon na comme ni nga ko waxee ku xool Macky Sall ak ki nga xam ne moom moo nekk Ablaye Wade Macky Sall ñu ngi lay won ne achievement am ci àdduna yëpp bu dee 100 la 75 yi président Ablaye Wade moo ko def moom moo ko def prime minister moom moo ko def National Assembly li nga xam ne moom moo nekk
member mu def ko bërëb yu bëri yu nga xam ne demoon ba jiital la yow nga nekk directeur campagne am ci élection kooku am na kóolute bu nekkoon seen diggante kon ñooña lañ seqoon mu dem ba gis ne mu jël doomam ki nga xam ne mooy Macky Sall tëj ko tamit ci ay at ba ñu génnee ko yóbbu ko bitim réew ñooñu bu ñu mën a juboo comme li nga wax am nañ njort bu rafet ne Adama ak ki nga xam ne moom moo nekk Laya Ousseynou Dabo tamit war na mën a juboo bu fekkee am na ñu samp seen tànk pour dox jéego yu. waaw ci loolu tamit ba léegi naa ci yokkal leneen bu fekkee tamit sax am na ñuy bëgg a dox loolu leneen mu ngi ci ba léegi ci exemple Macky ak Ablaye Wade bi nga wax ma fàttali la rek am na ñu yàgg a dox loolu. wala bi foo muy am. ay kilifa wax nañ ci. ay borom ay religious leader comme ni nga wax nañ ci ñu bëri waaye yombu temps bu mu yombee mooy Macky bu mu demee ba xam ne léegi ñu bëri jàpp ne am na moom léegi li nga xamante ne moom loolu la soxla because win na election yi at this is mu ngi si final time. in this context politics la boo xamoon na xëy na loolu bu amoon dañ pour mu amaat second time du yomb te right now President Barrow is very ambitious comme ni nga ko waxee not even to stay until 2021 but he want to go beyond next that. election He dafa bëgg a form party and if that's the case then bëgg naa taxawaat kon ne réew mi te and UDP ñëpp xam nañ ne loolu tamit ñoom loolu mooy seen taxawaay juboo boobu tamit ndax loolu na ci indi any issue is another thing ndax dañoo mun nañoo juboo jamono ji mun naa nekk waaye ndax loolu du ko seen ëllëg lan moo ciy feeñ ndax loolu du indi gàllankoor fi bi balaa 2021 because leeragoon UDP bi léegi ñu ngi xëy na ñu ngi contemplé ndax dana samp parti ndax du ko samp bu sampa nag léegi ñu xam ne kii nag moom pare na te dañoo war a jogante I think man waaw comme ni ko chairman bi waxee tam Fatmata bu fekkee delloo na waaw bu fekkee dellu na ci parti bi still UDP ñu nekk seen own party waaye juboo bi moom is just for a national interest I think ñoom ñaar loolu war nañ ko seetaan nga war a understand why in another way round but the national interest comes before the politics to come to the national interest ak in another way round tamit am naa njort bu rafet ne UDP objectif ak ambition bi ñu am mooy seen parti bi mu ruul bu fekkee Adama dellu si ne ñu juboo mu delloowaat boppam ci parti bi kon defe naa ne foofu tam jàmm day ne ñooy rek ñoom ñu continuer seen liggéey waaw bu fekkee ma ne bu fekkee ñoom loolu mun nañ koo def seen biir ndax ñoom ñoo ko njabootee ñoom ñoo ko tànnee primary ñoom ñoo ko jiital mu nekkoon ak coalition member resign from UDP bu war a delluwaat UDP nekk seen flag bearer loolu tamit defe naa ne dara mu ngi loolu xel mun na koo nangu ndax li tax mooy politique la rek man ñu ko waxee mu ne politique xam na du biir day xëy rek boo foog ñu invité fi UDP laajte leen ndax pare nañ loolu noonu man foog ñu am si special edition ñu ne that's the last thing will happen pour ñu entertain Adama Barrow in their party again am na waa UDP ñoom loolu lañ ko it might be different because politics la waaye xam nga Amadou it might be different one can understand waaye boo xoolee di secretary general li mu wax mooy Adama is our Adama understand being rain being sunshine is our Adama kon mun nga ñoo am njortu ne ban jamono la woon waaw même buy neex sax ak buy naqari tey démb wax la te kaddu la bu jóge woon ci xol mun noo jàpp ne xel mun na koo nangu te loolu mooy tax ñi am gis-gis ne ëllëg mun na noo waxtaanaat ñoom mu neen seen biir ñu xool naka la ñuy defaree seen na lijjanti waa UDP ñu ñëw fii ñoom ñëw ñu pose leen question bi laaj leen ndax ñoom pare nañu Barrow dañu war a dañ ñoom tamit because they are not ambitious exactly waaye nga ñun xamangoon ñan ñoo dem bàyyi luñ bëggoon a def yëpp parti bi Barrow Youth Movement Barrow Fan Club ñoom yëpp am daat léegi ñu ngi ñëw sama suñu parti GDDI bi waa xam nga lu tax Amadou xam nga lu tax ma ne la xam nga lu tax ma ne la réconciliation bu amee wala diisoo ñu mu neen seen biir loolu mun naa am bu fekkee 75 ñoo nekk ci Barrow Youth Movement bi wala Barrow Fans Club bi 35 bi yëpp wala 45 yëpp UDP lañ jógee kon daf lay wan ne ba tey benn njaboot la li leen féggalee waaw ñi wàllu yaa ni ñi ci ëpp ñii GDC lañ jógee ñii APRC no sang ñenn ñi tamit xëj na politique mos ta nekk sax seen doxalin waaye gis nañ ne bëgg nañoo dooleel njiitu réew mi président Adama Barrow moo tax ma ne la politique du biir day xëy rek wasin ndax lu tax mooy koo fi gis tey mu nekk ci parti bii nekkoon na ci beneen parti te mosoo woon xalaat ne kii dina dem ànd ak ñii benn gis-gis loolu moo tax ne ñoom mun na noo nekkaat benn ndax li tax mooy loola fañ dooree ak fañ déparé jàpp naa ne moo gën a sori tey fi ñu yegg si ñoom. suñ paree comment bi dinañ ko xool. ok ñi dem ci xibaar bu mujj ci li nga xam ne moom moo nekk GDC seen ndaw li am na tontu yum tontu ki nga xam ne mooy Sidi Ndiaye muy MC Thiam. The GDC party has dismissed claims by President
Barrow surrogate Sidi Njai that the Barrow Youth for National Development has shaken the Mama Kanda-led party. Njai told the Standard on Wednesday that a majority of the GDC members have defected to the Barrow camp. In a swift rebuttal, GDC National Youth President Modu MC Cham Jr. said no political party or group can shake his party, that more people are joining his party than are leaving it. I think it was yesterday when you read Sidi Njai's story, if I'm not wrong. After yesterday, Wednesday. Okay. Moom nag si biir waxam Sidi Njai wax na ne ñi nga xamante ne ñooy GDC most of their members ñu ngi génn on a frequent basis to join li nga xamante ne mooy di Barrow Youth Movement or the Barrow fans club. Man nga man I don't even know which is which. Barrow sax man mbir yaa ngi bëgg a bëri fa mu ne nii xaw ma sax banaay ban Barrow Youth Movement la wala Barrow fans. Barrow Youth Movement Barrow Youth for National Development moo am. waaw to join the Barrow system daal loolu la Sidi Njai waa ki nga xam te ne nag mooy MC Cham Junior moom nag delloon na ko ay kaddu ne ko ne GDC teel a gën a neex ni ñaa ngi gën a join ever more now than ever before fu mu ne ni Gambie moom man mënuma understand sax bi lay parti yi sànni wante xeer affaire si tàng na la politique la nag yooyu moom mënut a ñàkk làmb la rek moom ku nekk daal fi nga xam ne foofu nga mën a jekkoo sa morom pour damm ay laafam da nga koy def loo mën a foqar ñu ci ay nitam nga def ko loolu moom xam nañ ne fii lañ ko fekk te ñoom mënuñ koo dakkal ku nekk ci ñoom day wax lu nga xam ne mooy tax moromam gis ne kii moo ko ëppale doole. foog na ne parties are concentrating more on blasting each other than at least xam nga waruloo you don't have to wait ba nga nekka si seat bi nga doog a def time and energy bu gaay di use di sànni wante ay xeer di sànni wante ay kaddu foog loolu mën nañ ko use in something loo xamante ne moo gën a meaningful maanaam di dem di meet nit ñi di leen educate di leen wax about their plans. xam nga li ngay xam mooy Fatmata ñooñu ñëpp ñoom wax jot ñiy wax mooy tax ñoom tam seen force di diis ñi ciy wax noonu MC la muy wax ngir GDC yow nga dégg ko keneen dégg ko mooy tax secrétaire général bi xam ne kii mu ngi liggéey ki nga xam ne mooy Sidi Njai tamit la muy wax ngir wane ne ñoom jamono bi Barrow Youth Movement wala Barrow fans club system boobu lañu war a bàyyi it's like people are just doing politics to acquire stuff and not because they really love it xam nga it's devastating. And then it's about interest. Remember, politics is about interest. You like it or not loolu moo ci nekk because ku nekk sa interest ngay fay léegi man li ma cee wax mooy MC Cham yàgg naa wax ne AIC nañ tas Barrow Youth Movement because they are not political party. ku ci mujjee wax mooy seen parti la Mama Kandeh. because ñu ne they def rallies and all that waaye man li ma ci jaaxal mooy waaye GDC ñu war a focus Barrow Youth Movement a lot. And as much as I know they are concerned, why ñoom parti lañ ay man I would have prefer ñoom ñu deal with a party ñu xaar ba Barrow form parti am and ñuy defante ak ñooñu tey def doon gën a baax ñoom because su fekkee ne yow nga nekk parti ba pare ngay ñëw di waxante ak ay movement to some extent ba ngeen di sandiwante xeer comme na ko waxee is it that maybe xëj na yaa ngi feel xam nga threatened by that movement ne ñu ngay jël sa nit ñan waaye MC Cham dinaay na ko xam naa ne moom fi nekkoon xëj na ci gën a leeral wala whatever waaye loolu pour man def doon gën a am solo fekkoon ne diggante parti ak parti waaye movement we are talking about they are not yet formed and whether they are in the process to be formed or not a political party that's another thing we are yet to get there we haven't there yet waaw xam nga Amadou lu tax mooy ñoom ñëpp mun ngaa understand seen contexte fi ñu waxee waaye doo mun a deny Sidi doo mun a deny MC li tax mooy Sidi la mu wax nit ñi dañ ci teg seen bët gis nañ ku mel ni Alaaji Girigara Ndiaye taxawoon na fi meeyoo ci GDC actually mu ngi liggéey ak Barrow Youth Movement gis nañ ku mel ni Ablaye Cham nekkoon na an executive member to GDC mu ngi Barrow Youth Movement dégg nañ recently ki nga xam ne moo nekk Wellingara seen chairman au youth mobiliser resign na moom tam dem na join Barrow Youth Movement kon yooyu dafa nekk issue yu nga xam ne foog mu weak on ñi nga xam ne ñooy GDC te loolu moo tax ñoom buñ ciy wax nit day gëm ne ok ñoom li ñuy wax ni dañ ci am métit ndax bu fekkonte ne Barrow am na parti sax ñi xam ne parti bi ñooy foqal ni seen i nit xel mun na ko nangu movement bi rek buy xacc ñi nga xam ne ñooy seen exécutif bi bu parti bi ñëwee mun naa xacc ñeneen ci biir ñoom ci seen biir li nga xam ne mooy mbooloo noonu tamit MC wane na ne
GDC tey lañ gën a taxawaay bu dëgër te ñoom tam ñu ngi am mbooloo muy ñëw ci ñoom ñuy jógee fi nga xam ne moom moo nekk yeneen parti wala yeneen gox di ñëw GDC ñooñu tam am na fu ñu jógee te loolu rek la dégg nañu seen secrétaire général bu muy wax mu ne bi nga xamee ne moom la yëf yi gënoon a métti ñu doon ñëw GDC yëpp APRC lañ doon jógee kon daf lay leer ne ñoom mënuñoo bañ nit jógee ci ñoom dem ci ñeneen loolu mënut a ñàkk loolu moom loolu foog la lu gën a bari political party bu def la rally def laa wax ne am na jógee parti bi ñëw nañ ci ñun wala am na jógee beneen parti ñëw waaye man fi may waxee rek te loolu sax recently gis nañ ñu bëri ñu jógee NRP ñëw ci DC waaw gis nañ loolu tamit ci ñoom seen rally yenn exactement man tey dama doon lifin mooy comme GDC di doon wax ak NRP wala ñu doon waxante ak APS because man as much as ne Barrow Youth Movement ñu ngi leen di waxee movement they are not a political party waaw man foofu laa nekk di waxee su fekkee ne tey seen nit ñi ñu ngee bàyyee ko GDC di dem ci Barrow Youth Movement that's another thing waaye pour man xëy na ñoom dañ am dat ne dañ warut a existe tamit bi pour mun a jël benn nit fii yóbbu ko far yóbbu ko ci Barrow camp all right am na ñu nga xamante ne tey ñu nga tudd nga ñeen foog na ñoom gëri garab boo waxee ñu ñëw ñoom bokkuñ ci Barrow Youth Movement but they are supporting President Barrow's agenda loolu lañ laa wax but that word movement pour man ak parti du benn ci ni ma ko si ma own opinion do for whatever waaye xëy na ñoom dañ feel ne xëy na loolu warul li nga xamante ne mooy lu ñu war a nangu la ak yooyu because wax naa la MC Cham wax na ko moom ne IEC dañu war a ay Barrow Youth Movement ñoo dem di xool ay rallies wala di def yenn activities politically because they are not a politically formed party te loolu moo am they are not whether they are in the process of forming a party na ñaar ba loolu am waaye tamit moom weddi na ne seen nit ñi ñu ngi dem yooyu wàññi na leen ak yooyu so loolu tamit te xam nga accusation yooyu sax li tax nit mun koo nangul GDC mooy recently political programme bi ñu gisoon mu am West Coast dañ ne Barrow Fans Club ñoo ko organisé te loolu gis nañ ne indi woon na impact te keroog foofu noonu la président bi waxoon kum neex kum naxari man 2021 te xam nga ne lu leer mooy ñëpp xam nañ ne wax nañ président Barrow pare na pour 2021 te loolu su fekkee ne ñu ngi dégg ay parti dañ ko war a form ak loolu mooy xam nañ ne he is on the process of forming his party te loolu booy form parti doo jékki-jékki rek nga defee ko noonu foog nga ut ay nit and there's always ways yi nga mun a def mooy def ay movement and ay fan club yooyu so loolu is very obvious now whether the IEC would heed to their call pour condemn loolu is another thing because yàgg nañ ko wax waaye dégguñ any statement from the IEC tamit should come out and talk to the people IEC in another way na ñoom they are here to deal with parties would they go down that level to talk to movements and fans clubs no I think but then they have a responsibility to come out and talk to people as to whether the Barrow Youth for National Development or Barrow Fans Club has the potential to organize rallies or participate in political activities. I think that too is something. There always means the new like ñu ngi celebrate this and we invite the president because they are on the same board but they would not outright want to ñu ngi xoole political laare Barrow Youth Movement or Barrow Fans Club but they will always find a way pour divine loolu ne ñu ngi am li nga xamante ne mooy celebration 1 year wala ñu ngi ngénte li ak yooyu so president is invited obviously everybody would converge who is in his board together and they can say anything there whether it's political or not and that will be it so anyway it's politics and anything why président bi moom xam naa ne takk na ay daalam moom pare na de baax naa gars yi li ñu war a def mooy ñoom tamit ñu continuer ñu kenn moom woote na lamb ji ba pare nee na 2021 la lamb ji ku mën a samp sa mbër nga samp ko ñoom nag yore nañ seen mbër ba pare GDC waaye nag li ma jaaxal mooy GDC ndax gars yi nekkuñ di xëcc seen waaw si seen yore seen cumbukaay ci yomb si Barrow yu mel xam naa la moo tax MC Sam bi waaw loolu la waaye nag ñoom nañ fagaru rek xam nga fagaru moo gën faju te xoddeeku ca balaa ngaa lakkale comme gis nañ ne jamono bi gaa yaa ngi foqar ñi seen i nit nañ xool naka la ñuy mën a jàppee seen nit MC Sam nee na loolu amul te la GDC gën a neex waaw non xel mun na ko nangu ndax MC Sam am naa leneen lu ndaw lu ñëw waaye xam naa si kanam tuuti dinañ si gën a am ay leeral jot nañ fi report saying ne Mai Fatty has resigned as advisor to the president mu nekk a short report but I'm sure we would get more developments regarding that because he's currently having a press conference at the Caraba Beach Hotel so tamit beneen bombshell la for the day
loolu tamit news bu ees I la guess ndax it's gonna be a developing story. Yeah. But as we go on, as we new continue, then I know we'll have more information with regards to that. But come now, we will come to that in a while. Fatmata, you continue. Wala newspaper review bi. Wow, that's all we newspaper had review for bi the jeex na newspaper defe naa sax review. li ñu desee ci ay waxtu bëriwul xanaa nga dem rek seetal ñu xibaar boobu ci tënk tuuti. Waaw léegi foog naa ne loolu rek xibaar la. Waaw loolu moom May Fati resign as génne na ay kaddu di wax ne ñoom nag they're not aware about any coalition agreement regard to the and with 5 that, years. with that Dogumala, with that, then this should not be a surprise. To Yeah, some extent. I wasn't surprised at all because gis nañ the other day tamit published nañ waat di wax ne ñoom just because of the fact that they said they are not in support of the president going for 5 years doesn't mean that they're sabotaging or they are against the president. So the fact that he announced resignation today wouldn't be a surprising matter at all. Yeah, but then again, it will be something bigger than that. From the initial word go, he was part of the coalition government, we all know, and he was appointed as the interior minister, and he was among the first cabinet ministers that were relieved from their positions. Since then, Danaka, he was not that much involved in government or activities, but along the line, you guess after some cabinet reshuffles happened, then Munyawat, he was coming back close to the president, and he was appointed as a deputy aide or advisor, or is he the advisor to the president? All of a sudden now we are hearing something new from him. Is there anything that is fishy inside? Probably he might have already revealed during his press conference, of which we might follow and know later. That's another thing. Why is politics? Is politics? Is politics? Then, he has his own party, and wanga kolegi nyom nenen. After the former vice president, they were the political part of those parties that went to State House, and those President Barrow promised till 2021. You revoke that statement. Nyom bokunchi. Nekune supported president, but they were not consulted prior to that meeting and decision being made. So then that be it. But I think it's a very big one for today, being Friday. So Friday is always interesting stories that develop in this country. defe naa ne story bi comme niñ ko gisee nii ne May Fati tekki na nombol tànkam ci liggéey bi nga xamee ne moom bokkoon na ci ñi xelal njiitu réew mi ci lu jëm ci liggéeyam ak yooya comme ni nga ko waxee Amadou mënuñ ci am mbetteel ndax mbetteel bi li tax mënuñ ko ci am mooy ki nga xam ne yow bokk nga ci jëwriñ yi nga xam ne yow ministre yi njëkk a dàq ci liggéey la te bu ñuy gis li nga xam ne moom moo nekkoon njiitu réew mi cérémonie bi mu njëkk a def Dakar May Fati moo ci gënoon a fës keroog bés boobu ñi gis nguur gi ñëw mu nekk intérieur ministre ñi gis taxawaay bi mu doon taxaw ci li nga xam ne mooy liggéey bi ba ñëpp ràññee ko woon ci taxawaayam ci li nga xam ne moom moo nekkoon biir réew mi ak lu jëm ci wàllu kaaraange ga ak yooya ñi gis ci diggante ñi ne dàq nañ ko boobu ñu ngi dégg wàllu li nga xam ne moom moo nekk Semlek ak wàllu ID card yi ak yooyu noonu ñi dàq ko ci loolu ñi xëyaat dégg ne jëlaat nañ ko ngir mu liggéey ak nguur gi jamono bii ñu gis ne coow li nga xam ne moom moo nekk li gën a fës ñetti at juróomi at yi la mooy 3 years 5 years 3 years 5 years yi bu ñu gisee ñi taxaw ne ñoom fas nañ yéene dooleel njiitu réew mi mottali juróomi atam muy vice président bi ak yeneen political party yi nga xam ne déggoon nañ leen ko ci GMC dañ ko ci déggoon ne daf ci bokk moom mu xëy taxaw génnee li nga xam ne moom moo nekk press release wane ne ñoom nekkuñ di saboté njiitu réew mi ak li nga xam ne moom moo nekk yokk mandatam waaye ñoom GMC yëguñ lu jëm ci loola kon tey bu ñu xëyee dégg na dina woote press conference ñu dégg ci biir loolu ne moom tekki na nombol tànkam warut ñee bett ndax am na lu bari lu xew ci diggante bi lu nga xam ne xel mun naa nangu ne bu lii amee am na lu ko wane. loolu am na solo waaye in another angle tamit maa ngi doon xalaat léegi moom bu ñu ko jëlaatee mu ñëw he's a political leader am na ñu nekk ci gannaawam na mun nga cee xalaat nga ne est-ce que kii am na lim séentu woon moo daan luñ ko offer expect ne within that period ne xëj na dana jot loolu wala nañ ko ci dimbale te gis na loolu léegi amatul because President Barrow with this critical time he need more support and ñi ko advise than before because right now we all know coow li bari na with this 3 years 5 years te ñi nga xam ne ñoom ñoo ko waroon a xelal
ci loolu kenn bu fekkee ne moom mi nga xamante ne mooy taxawaay mu nekk borom parti te mu waroon ànd ak président Barrow support ko donte ne nee nañ bëgguñoo saboter whatever waaye def doon am solo mu maintain this until maybe after this critical position, but now he decided this could be the right time pour mu announce his resignation, of which he have already did. Lulu is another thing, because politics is always interest. Let's remember that. So mom, su fekkee ne dem na ba gisatu, why should I be here and I have my own party? You know, you have other party leaders who are in the coalition and they are ministers. And I was part of this from the word go. And I was a minister. I went, I came back. Now I'm prodigal 8. That word, political advisor to the president, loolu la ko indil mom as a party, as a person. Na loolu la sentu woon am na ko amul ko is something else. But these are jàngat la rek. léegi tamit foofu Amadou gis nga ak Fatmata fi Amadou waxee tamit fu jara bàyyi xel la te fu ñuy teg suñ baaraam la ngir xalaat ci ëllëg bu la ci dara bett yëpp mun naa nekk suul bukki gas bukki suul bukki mun na faa am tekki ndombol tànkam ci resignation am ba ñëpp foog ne kii set na ak njiitu réew mi ngir ëllëg luñ ko dégg ci taxawaay bu nit ñi gis ne kii dafa féetee place loolu mun naa am ba ëllëg mun naa wane moom fu mu féete ci taxawaay bu resigné as a political advisor ëllëg mun naa toog ne ok man as the secretary general of GMC maa ngi support 5 years after the 3 years mun naa jotaat li nga xam ne mooy appointment am no one knows mun naa am mun naa nekk tamit mu gis ne fiñ toll nii yëf yi du baax ñetti at yi bu fekkente ne kii fas na yéene romb ko liggéeyam mun naa gàkk man duma ci taq naa bàyyi ma féetee sama boor taxaw xaar leneen luy feeñ ci ñaari at yi man ma dem ànd ci loola yëpp mun na cee am ndax yëfi politique la. Didn't be surprised because of the statements that have been released last week, because we have to consider, we have to be very observant when it comes to this issue. President Barrow right now, to be realistic enough, ñun ñëpp xam nañ ñu ko jege ak ñoo xamante ne ñoo nekk ci cabinet bi ak ñu ko gën a taxa mooy ñi nga xamante ne ñu ngi support the 5 years agenda. Yeah, that is the realistic fact here. So if my party, the previous statement says he's not aware of any coalition agreement as to going for 5 years, and the cabinet or the president sees it somehow sabotaging, obviously it might lead to him resigning as an advisor. But then hamna dinañ ci am leral because they're having a press conference at 11. It will be live, would be broadcasting it live na nit ñi stay tuned pour ñu gëna follow dinañ xam the actual reasons as to why lan mo. I'm sure he will talk about that too. Yeah, definitely. I know much in the clarifications you well, Chili Tahmwa return and all that. Like you said, Lichi Muntam is a developing story, I know. So Hamnane is not contaminate no it's not gonna be, it's not surprising to say. Politics la, and then at the end of the day waaye tamit pour man du sign bu baax ci président Adama Barrow tamit. It's not a good sign pour mu war a nekk ci situation bi ñuy wax ne ok 8 political party wala 7 political party plus an independent candidate ñoom ñoo ko yóbbu woon ci li nga xam ne moom moo nekk élection bi ba mu wiin ñu ne woon 5 yi ñoom ñoo ànd ci dooleel ko ci juróomi at yi ñiñ déggoon ñoom ñi wane seen ñàkk féete ci fu kenn xamul mooy ñi nga xam ne ñooy doy ak UDP tey buñ xëyee dégg ki nga xam ne bokkoon na ci jege ñaaleem yi doon advice am di ki nga xam ne mooy Mai Fatty resign na est-ce que ñi nga xamee ne ñoom dañ taxaw wane ne ñetti at yi forcé dafa war a am njiitu réew mi dafa war a resign duñ gën a am fuñ sukkandikoo wane ne kii nekkul ci dëgg ñin liñ wax wane na ni ñi ko jegee ñooñu ñu ngi wane ne ñoom dañuy tekki seen nomboy tànk niñ ko gisee ci ku mel ni Mai Fatty. Ambition from Nani, even he says it openly that nothing can stop him. What he said, Paka Burendi Ganar, something like that. So that shows you the amount of confidence he's acquired recently to boost his political career, which, but notwithstanding, it's obviously not a good sign for him. acca lii moo ñuy indi ci njeextalu tey jii suñu jotaay Good Morning Africa aljuma yemoo woon ak fukki fan ak benn ci weerum li nga xam ne moom moo nekk octobre wax leen juma mubarak beneen yoon bàyyi ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal jotaay ji ñi ndar keppal seen kaddu Amadou ñu sant la gërëm la. waaw jërëjëf
gërëm la bu baax a baax naka noonu Fatmata ci ànd bi nga xamante ne ànd nañ ko tey. waaye nag Fatmata mooy HR talaata mooy suma birthday da nga may daggal cake fii dégg nga. on the 15 mooy suma birthday. kon happy birthday in advance. ñoo ko bokk incha allah Tuesday. tungs bi ma happy kon birthday. plateforme bi moom. moo tax nga ñu. waaye octobre king ak queen yëpp octobre la ñoo judd. waaw technical bi. kon nderi tamit 19. caadi technical moom tamit ñu ngi ko wis happy birthday in advance. team octobre kon daal octobre moom plateforme bi moom fii ba technical moom war naa yóbbu octobre la judd. gaay moom buur yëpp octobre lañ judd. waaye maam ji bi yaa ngi commencé mbàkku nag yow. day leer. waaw anyway mooy jërëjëf su ko defee ñu yemandek fii jox leen dig daje incha allah next week ñu dellu si ci beneen week incha allah in a brand new edition of Good Morning Africa feature Africa TV. Wish leen a very very happy weekend and I hope you have a very good one. See you Monday. Bye bye. Soxna. Madam Endo santa di leen gërëm seen taxawaay towards the show li ngeen ñu dee follow from Monday to Friday 9 to 11 di leen jaajëfal amuñ seen fay Africa TV always di renew suñ reliability si yéen when it comes to clarified information always niñ ko dee defee rek jërë ngeen jëf di leen dig daje ba next week incha allah. sant ngërëm ñeel na leen jaajëfal leen ci taxawaay bi ak leeral bi ci lépp lu jëm ci xibaar yi ñu leen doon jukkil ci jotaay jii di Good Morning Africa yéen a ngi ci ànd ak ñin ay bés bu nekk altine jàpp li nga xamee ne moom moo nekk ajjuma tey ajjuma moo ñuy ndar keppal semaine bii yemoon a fukki fan ak benn ci weeru octobre ñu jox leen dig daje altine dañ dellu si waaye xibaar bu mujj ñëw de waaw xibaar bi mujj ñëw léegi nii mooy ne May Ahmed Fati secretary general bu GMC resign as a political advisor to President Adama Barrow loolu moo gën a fës lépp loo leen ci bëgg a leeral di ngeen ko am ci press conference baa ngi noonu di am ngeen topp léegi-léegi Africa TV ci leeral jërë ngeen jëf